ஹலோ கேமர்ஸ் ஃபேம், வெல்கம் டு ஹமுல் கேமிங். நான் உங்கள் ஹசன். ஸோ கடைசி கிளிப் வரைக்கும் என்ன பார்த்துருப்போம்னா, சொலாஸ் கிளிப்பில் போயிட்டு கார்டனுக்கான வழியை கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ இப்போ கார்டனுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம சாப்பிடல வந்து காப்பாற்றுறது மட்டும்தான் பெண்டிங். ஸோ இந்த வீடியோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேமோட கடைசி வீடியோ இருக்கும் நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோலேயே முடிச்சிடலான்னு பார்த்தோம், பட் நம்ம அங்கே இங்கே அப்படியே சுற்றுறதுல இழுத்துருச்சு. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம், கேமை முடிக்கிறோம். நானே கேம் விளாண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நாள் ஆச்சு இந்த கேம் விளாண்டு. உட்காந்து கோஸ்ட் ஆஃப் தூஷிமா விளாண்டுட்டு இருக்கேனா. ஸோ கீ எல்லாம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் கன்ஃபியூசிங். இது எப்படி உள்ள வைப்பேன், வைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், வைதான். Under different circumstances, I would love to spend some quality time here. Let's not spend any more time down here than we have to. இதுக்கு எதுக்கு உள்ள வர வச்சாங்க? ஓ, ஒரு செஸ்ட் வச்சிருக்கானு. இவ்வளோ நேரம் கதை கொடுத்துட்டு இருந்தானுங்க. இங்கே வந்து எதுவும் இல்லை, சோலா ஸ்கிப்லாம் ஒன்றும் இல்லை. சாரி, சோலா ஸ்கிப் அது கார்டன்லாம் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு பார்த்தா அவங்களோட ஆளே அவங்களுக்கு சேம் சைல் கோடு அடிச்சிட்டான். அதில் காண்டாகி வழியாக சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இந்த வழியாக வந்தோம். ஓகே, கீழே தான் இருக்கு. நம்ம போட்டிருக்க ஆர்மர்லாம் வெறியான ஆர்மர். இன்னொன்று இந்த வெப்பன் அப்பா மோசமான ஸ்டன்னுங்க இது. ஆனால் சீரியஸாக என்ன ஆடி அடிக்குதுப்பா, லெஜெண்டரி. ஒரு கத்தும் போர்டு கரெக்டான பிளாக் வர. அவ்வளோதான், முடிச்சு. பைக் எல்லாம் லெஜெண்டரியில் இருக்குங்க. அதுங்களுக்கு இந்த அடி அவ்வளோதான், முடிச்சு. 1600 டேமேஜ் இருக்குது எல்லாம். ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, போகலாம். ஃபைண்ட் த டியூப்ஸ் டு த என்ட்ரன்ஸ் டு த கார்டனா? ஃபைண்ட் த என்ட்ரன்ஸ் டு கார்டன் இன் த லாவா. அவன் வேற இங்கே இருக்கான்னு சொன்னான். அவன் கோஸ்டியாவா என் பேரு? அதான் காஸ்டியா, அதில் தான் சொல்கிறான். ஓகே, இங்கே தான் நம்ம அந்த சைடு வந்து எடுத்தோம்ல அந்த இடம். இப்போ மேலே போனால் தான் தெரியும். ரைட்டில் ஏதோ இருக்குது. ஒரே ஹெல்த் ட்ரிங்காக கொடுக்குறான். எவனோ இருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு வெறியா சண்டை போடுறது. முடிஞ்சில்ல, அவ்வளோதான் மக்களே, போகலாம். தொடர்ந்து டிசீஸே. நான் இதை வெப்பனை கையில் வச்சுக்கிட்டா அந்த பர்பிள் கலர் வந்து அப்படியே கிளார் அடிக்குது. நமக்கு அது பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ செஸ்ட் இருக்கு போலன்னு தோணுது. பர்பிள் கலர் செஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி. ஏன்னா இடமே வெறியா இருக்கு, டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அந்த பக்கம். எப்படி போறது இப்போ இதில்? இருங்க, நம்ம கிட்ட அது இருக்குல்ல, அதை போடுவோம். அதை போட்டு அந்த பக்கம் என்ன வழி இருக்கு? பா ஜஸ்ட் என்னது இதெல்லாம்? டைமண்டா? இதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட போய் விற்கிறது? இதுக்கப்புறம் நான் போகவே மாட்டோம் எங்கேயும். ஓகே, முடிஞ்சது. மறுபடியும் போடணுமா? அதை போடுப்பா. எஸ்கேப். ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம அந்த கீப் இருக்குல்ல, அந்த கீப்புக்கும் கீழே. ஓ, நீங்கள் சாரிப்பா.
கத்துற கத்த மட்டும் பாருங்க. அவ்வளோதான், ஸ்டன்னு தான் இப்போ. அடிலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்ப்பா, அந்த மாதிரி. என்ன நினச்ச நீ? ஜவானி ஒன்றை போடணும் ஒன்று. அது ஈரா பிடிச்சி அதை இழுத்துக்குச்சு. மாரியஸ்க்குலாம் பவர் இருக்குங்க. மாரியஸோட இந்த பவர் வேணும் இதான் நினைக்கிறேன். ஒரே அடியில் செத்துட்டான். ஐய டம்மி பாவாங்க. அவ்வளோதான், போயிட்டான். ஆல் டெட். இன்னமும் இருக்கீங்க, ஆனால் காட்ட மாட்டுது. இல்லை ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க? வேற இது ஒரு வழி. இங்கே ஏதோ கிடக்குது. அவ்வளோதான், போகலாம். Voices silenced. We need to keep moving if we're gonna catch Kostya. சரி, பயந்துட்டேன். மாறப்படைங்க. இதை அடிக்கும் போது மண்டையிலே அடிச்சா நல்லா அடி விடுது. இருடா இருடா கத்துறேன். இப்போ சவுண்டை போட்டால் தான் நாளைக்கும் சாவ். இன்னும் வெப்பன்லாம் லெஜெண்டரி ஆக்கலங்க. லெஜெண்டரி ஆக்கல நல்லா செத்தானுங்க. அவர் பிடிச்சி இழுக்குது ஈரா. அவ்வளோதான், சோழி முடிச்சு. இதுக்கு இந்த அடி நம்மளை போட்டு. ஆனால் பரவாயில்ல, போர்ஷன்ஸ்லாம் வந்ததுலேருந்து வெறியாக கொடுக்குறானுங்க. திறந்து சீசை. And we wound in return. எல்லாம் ஏதோ இருக்குங்க. ரொம்ப வலி போகுது. ஓ, உடைக்கணும். உடைச்சாதான் உள்ள ஹெல்த் போர்ஷன் எடுக்க முடியும். இந்த மாலோட ஆர்மர் வெறியா இருக்கு. கையெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. என்ன வழி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஆக்சுவலா இப்படி தான் வந்தோம். நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டுப்போம். இதான் போட்டு அப்கிரேட் வேற இருக்கு. ஐயோ, சூப்பர் குவாலிட்டியில தான் இருக்கா? எல்லாமே சூப்பர் குவாலிட்டியில் வச்சிருக்கோம். லெஜெண்டரி ஒன்று கூட இல்லை. சா எப்பா, எசன்ஸும் ஹெல்த் போஷனும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. சரி மக்களே, போவோம். முன்னாடி இடமே வெறியா இருக்கு. இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கு. முன்னாடி அவனும் நிற்கிறான். இப்படிந்தே போகலாம்ப்பா. Take your time. One slip and you're dead. Lead the way. இல்லை, அந்த பக்கம் வேற எவனும் இருக்கான். ஓய், பார்த்துட்டாங்க. Let's finish this. பா, சம்மட்டி. நான் அங்கே ஓட்டான். அப்பா அப்பா அப்பா, என்ன இந்த அடி அடிக்கிறான்? ஹீலரு.
உங்களை எவ்வளோ ஏதோ பண்றாங்க நம்மள. அம்மா கீட்டாவாம பவர் கொடுமா நீ. போடா நாட்டி அடிக்கிறான், உரட்டி அடிக்கிறாங்க. சுத்துறான் அவ்வளோ. இருடா இருடா சவுண்டை போடுறேன் இருடா. சுத்தானுங்க. சாவு. எங்க இருக்கானே தெரியல யாரும். எல்லாம் பக்கத்துல தான் இருக்கானுங்கன்னு தெரியுது, ஆனா எங்க இருக்கானுங்கன்னு தெரியல. எல்லாம் வரானுங்க, அவராட்ட இதுட்ட மாட்டுறானுங்க. ஆனா இதை அடிக்கவே முடியலையா? செத்துட்டானுங்க எல்லாரும். இந்த ப்ளூ கலர்ல ஒருத்தன் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தானே அவன் தான் போட்டு பொழந்துட்டான். என்னன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அவன் வாட்டில் டெலிபோர்ட் ஆகிட்டு இருக்கான். இழுத்து ஒன்று வைக்கலான்ட்டு இழுக்கிறேன், இழுக்கும் போது இருக்கான், திரும்ப அடிக்கும் போது ஆளக்கானா. இதுக்குள்ள வேற ஒரு வழி போகுது. வாவ் ஜஸ்ட் ஆஹா 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 ஆஹா. நோ நோ நோ, ஏன்டா இந்த அடி அடிக்கிறீங்க? மனுஷன் கடா நீங்க. எங்க இருந்து அடிச்சானுங்க முதல்ல? வா சம்மாடி. இன்வென்டரியில் போயிட்டு அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது சாப்பிட்டு வரலாம். இதான் ஸ்ப்ரிங் பெர்ரிஸ், இதான் சரியாயிடும். ஏன்னா மேலேயே இருக்குது, எதுவும் பண்ண முடியுமா? ஆமாம் ஆமாம் சீக்கிரம் ஆமாம் போகலாம். என்ட்ரன்ஸ் தான்ப்பா தேடி போயிட்டுருக்கேன். ஃபுல்லாக ஆளுங்களாக இருக்கானுங்க. ஃபுல்லாக இருக்கானுங்க எல்லா பக்கமும். Endless night. When will the sun rise? Protect the envoy. Look to your left. தாங்க அந்த விசாடு தாங்க ரொம்ப நியாயம் பண்ணுறோம். ஓ இல்லை ஸ்டன் பண்ணால் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம், இல்லைன்னா கஷ்டம். பா ஒரு பாரி ஒரு இது இழுத்து ஒன்று இன்னும் ஈஸியாக இருக்கானுங்க. லெஃப்டில் ஏதோ பவர் மாதிரி சுற்றுது, அதானே அது? ஓ இவளோட பவரா? கீழே ஒரு வழி போகுது, மேலே ஒரு வழி இருக்கு. ஓகே மேல் வழி தான் இந்த இதை எடுத்து தூக்குறதுக்கு. ஓகே வந்தாச்சு. ஓடு 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 ஓடு. என்ன இது? ஆமாம் சுனாப்பில் ஒன்றும் காஸ்டே பார்க்கவே இல்லை. நம்ம எங்கே இருக்கானே தெரியலையே. எப்படி பவர் அதிகமானா பிரீஸ்ட் ஆயிடும்.
சாவடா. அவ்வளோதான். எல்லா அட்டாக் யூஸ் பண்ணுவோம் இருக்கு. போர்டு ஸ்டன்னர் யாருக்கிட்ட ஃபுல்லா ஹீரோ வாடா மேல. பவரே கம்மியாக மாட்டேங்குது. ஸ்டன்னும் கம்மியாகிற மாதிரியே இருக்கு, ஆனால் பவரே கம்மியாகுது. நாடா கதை பூமிக்குள்ளேயே போயிட்டான். 3 ஸ்டன்னுங்க பாவம். நான் அடிக்கவே இல்லை சுத்தமாக. கதறே இருப்பான். அப்புறம் எதுக்குடா என்னை கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னு. என்பிசிக்கு மட்டும் அந்த இவனுக்கு மட்டும் கேரக்டருக்கு மட்டும் ஆயிருந்துச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் நான் ஒரு அடி கூட அடிக்கூடாம ஆக்கிட்டேன். மேலே வலி இருக்கு, ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே ஏதோ இருக்கு, இருங்க இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். த்ரோபல்ஸ் வெப்பன்ஸில் வரும். இதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஓகே. அப்படி என்ன வச்சிருக்க போறானுங்க உள்ள? ஒன்றும் இல்லை, டம்மி தான். பரவாயில்ல, துப்பாக்கிலேயே 1000 அவ்வளோ பவர் கம்மி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எவ்வளோ மேலேருந்து வந்து விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் மக்களே, கீழே இறங்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. கார்டனுக்கான வழியை நோக்கி கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம நடுவில் ஏதோ புக்கு வச்சுருக்காங்க டைம் பாஸ்க்கு, அதை எடுத்துருப்போம். இங்கே எதுவும் வழி இருந்துச்சாருங்க, ஐ மீன் ஜஸ்ட்டு. எனக்கு இந்த கேம் விளையாண்டே கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் கிட்ட ஆச்சுங்க. அதனால் எனக்கே வந்துட்டு லைட்டாக இந்த கேம் இது மறக்குது. இந்த கேம் ஓடுது. அப்பா கீழே வெறியா இருக்கே. எக்யூப்மெண்ட் அவைலபிள். இங்கே போய் நான் எக்யூப்மெண்ட்டை அப்கிரேட் பண்ணால் சோழி முடிஞ்சிடும். டேய் என்னடா வச்சுருக்கீங்க? ஏதோ ஒரு புக் வச்சுருக்கானுங்க. வா, கீழே வழி இருக்கு. ஆப்ஷனே இல்லை. குதிரா செவ்வாழை தான். குதிரா செவ்வாழை. அப்பா குளிச்சிட்டான். ஏதோ டபுள் ஹேண்ட் ஸ்வார்டு கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஹேண்ட் ஸ்வார்டு. ஆக்சுவலாக பெரிய பெரிய பிளேஸ்ல அதை வச்சு தான் விளையாடுறாங்க. அதுதான் வழி இருக்கா? இல்லை இல்லை, இந்த பக்கம் இல்லை மக்களே. போகலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக போகலாம். ஏய் முன்னாடி இது இருக்கு பாருங்க, ஆட்ரா. சாப்பிடல்கிட்ட பேசுவோம். ட்ராப்டு ஸ்பிரிட் ஸ்பீக். சொல்லுப்பா, யார் நீங்க? பிரதரா? என்னோட ஆத்மாவின் ஆத்மான்றான். என்னை இங்க எப்படி கண்டுபிடிச்ச? நான் ரொம்ப நாளா இங்க இருக்கேன். ஓ, இவன் தான் ஆண்ட்ரூவா? நான் இங்க சாப்பிட பார்க்கறதுக்காக வரல, நான் அவங்கள்ட்ட இருந்து மறைஞ்சிருக்கேன்றோம். எனக்கு அது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. அதான் இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடல ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் ஒன்று பண்ணி விட்டுச்சுல, அதான். எல்லாம் சாப்பிடல கெட்டவங்க தான் சொல்றாங்க. ஓ, இந்த இடத்துக்குள்ள இருந்தா சாப்பிடலுக்கு நம்ம தெரிய மாட்டோம் அப்படின்றோம். இவன் எதுக்கு அவனையும் முதல்ல இங்க வந்து லாக் பண்ணிக்கிட்டான்?
If it at last allows me to know silence. That was the name they gave themselves, stolen from the ancient souls whose deaths gave rise to them, to us. We were little more than appendages to them. That is why I must ask you to destroy them. நம்ம காப்பாத்தலாம் சாப்பிடலாம். The truth of what they are. The dream scourge has existed as long as they have. Don't you see? It is there. சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான். என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளோட காட் எப்படி நம்மளே அழிக்கும்? You, my brother. அவங்க தான் தெரியாம பண்ணிட்டோம்னு சொல்றாங்கல்ல. Brave than I. ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுறலாம். Go now to the garden and hang the gardener from their tree. You need only walk a little more. You are nearly at the end. You know, I always meant to die down here, to siphon my soul into a lonely pillar, disconnected from the stone that makes our world, disconnected from them. I only hope that Salvador releases you to the same long peace. Do not thank me. Only do as I asked. சாப்பிடல போட்டு தலையறன்றான். Brother, and when you see Vodka, tell her I said hello. வோடிகா ஓகே ஓகே. அப்ப இவன் அவெல்லாம் வந்துட்டு Have something about. ஒரே ஆளு போல. யார் நம்ம லூட்வின்? ஏய் வலி இருக்கீங்க. Not like before. ஜஸ்ட் மிஸ் ஆயிருக்கும். வேற என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை. இவன் வந்து சாப்பிடலோட காட் லைக் தானே, அப்புறம் எதுக்கு வோடிகாக்கு ஹலோ சொல்றான்? இவன் மாறிட்டான் போல. சாப்பிடல பிடிக்காம வோடிகாக்கு அவனோட இதை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் போல. அது பேர் என்ன? அது அவனோட சர்வீஸ் மாத்திக்கிட்டான் போல. எனக்கு இந்த கார்டு பிடிக்கலான்ட்டு. பட் அதை எப்படி மாற்ற முடியும்? ஆஹா ஆஹா உடையுது. The sluice gates are just ahead. Costa's probably already there. Let's move. Lava's rising. We have to stop this now. எங்க ஏதோ வச்சிருப்பானா? துப்பு துப்பு நம்மளை ஓட விடுறான். ஐயோ சரியான பைத்தியங்க நான். அதுலதான் கொட்டை இடத்துல போட்டிருக்கான். அதை போயிட்டு மூக்கிலே போட்டேன். வெடிச்சிருச்சு டம்முன்னு. Good, you're here. தார்கானே காஸ்டியா விட்றா ஒரு நிமிஷம். ஐயோ எடுக்க Help me மாட்டான். destroy the switch. We can't risk someone turning and opening the gates. ஓப்பனிங் தி கேட்ஸா? If the keep No. falls so that we might live, so be it. கீப்ப உடைக்கேன்றானா? Yes, ஆனா அவ வேற சொல்ல exactly. அம்சாளு. I'm saving my people, envoy. With your help or without it. So long as the keep stands. இப்போ இந்த my people கீப்ப are வந்துட்டு trapped. இவன் என்ன பிளான் பண்றானா, இந்த லாவா ஓபன் பண்ணா லாவா வெளில போயிடும். அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கீப் வந்து உடையாது. அதுதான் வந்து அந்த ஹெட்டும் சொல்லி அனுப்புவான் நம்மள்ட்ட. இவன மாதிரியே இன்னொருத்த இவ கூட இருப்பாள் ஒருத்தியாவ. ஆனா இப்ப இவன் என்ன பிளான் பண்றானா, இதை நான் ஓபன் பண்ண மாட்டேன், இதை இது உடைச்சாதான் எங்க மக்களுக்கெல்லாம் இது கிடைக்கும், விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. He has a point, but it
it's not worth letting Solace fall to prove it. You, of all people, are speaking in favor of the suffocating grasp of tradition. I'm talking about not destroying our ancestral home just because you don't like Nandri. You're just as blinded by those traditions as Mihala. Have the courage to leave if you want, but don't force everyone else to. Ha! Finally! Proof she's got a spine. அவ்வளோதான் போட்டு தள்ள வேண்டியதான். Now's your chance. Are you going to be a good little minion and do as she asked? Or will you let me save my people from themselves? ஏண்டா அவனுக்கு இருக்கிறதே போட்டு தள்ள அப்படின்றீங்க. A life அப்புறம் என்ன? Blood for the prison of old ways. We twine. Stand down, Kostya. This just isn't your day. So be it. And you are so close. The entrance to the garden is just beyond this door. I always knew it would come to this. இங்கே ஒரு திருட்டு பையன். அப்புறம் என்ன அடி இருடா இடம் வரும். ஓடு. எங்கடா இருக்க? ஓ ஆர்ல இருக்காடா நீ. போயிட்டு வாப்பா. இவன் எங்க இருக்கான்? இவன் கண்ணே தெரிய மாட்டான். ஓ என்னதான் அடிச்சுட்டு இருக்கானா? கோஸ்டியா தம்பி போங்க போயிட்டு வாங்க. அவ்வளோதான் மண்டே போட்டான். ஓ பா கவுன்சிலர்ஸ் கார்பு கவுன்சிலர்ஸ் ஏதோ யூனிக் ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அவனோட ட்ரெஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறேன். 3 இருக்கு. இது பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஓகே ஆப்ஷனல் ஓப்பன் த டெஸ்ட்ராய் த வின்ச். ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறலாம். அப்போ தானே மக்கள் இருக்கிறவங்களாம் தப்பிச்சு போவாங்க. இந்த இடமும் உருப்படியாக இருக்கும். இல்லைனா ரெண்டுமே இல்லாமல் ஆகிடும். இப்போ இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடம் வந்து உடையாது. இங்கே இருக்கிற லாவா வந்து வெளில போயிடும். இப்படி இந்த பைத்தியக்காரன் என்ன சொல்கிறான்? இந்த இடத்த உடைக்கணும். இந்த இடம் இருக்கிறனால தான் இந்த மக்கள் வந்து உருப்பட மாட்டுறாங்க அப்படின்றோம். இப்போ 5 கீ கேட்குறோம். அப்படி என்ன உள்ளே வச்சுருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆட்ரா பேன் வச்சுருக்காப்புல. கீழே இருந்து தானே வந்தோம் சொன்னாப்புல. ஓகே ஓகே இருங்க. கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம். ஓகே பாயிண்ட்ஸ் அவைலபிள் 5. எப்படி யூஸே பண்ண வச்சுருக்கணும் ரொம்ப நேரமா? அப்போ கம்பெனியன்ஸ்டா அவங்கள்ட்ட தான் இல்லை, நம்மள்ட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அவங்க ஸ்மால் பாய்ஸ். ஸோ இந்த பவரை ஃபுல்லாக்கணும். வேறு வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் 100 மில்லி வெப்பன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இந்த பவரையும் ஃபுல்லாக்கணும். ஓகே மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் ஒரு ஹெல்த் வேண்டாம். ஷீல்டு பேஷா ஸ்டாமினா காஸ்ட் வைல் பிளாக்கிங்கு. டாஜுக்கு ஒரு அப்கிரேட் இருக்குமே அது எங்கே? தான் இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைங்க. டாஜ் வேஸ்ட்டு. ஓகே இதுவும் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் 2 இருக்குது. இவனோட பவர் நமக்கு கிடைக்கும். விசார்டில் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. விசார்டில் மொத்தத்துக்கே 1 தான். இது வேணால் பண்ணிப்போம். இன்னும் 1 இருக்கு மக்களே. இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம அடியெல்லாம் சும்மா மோசமாக அழுகும். கேரக்டரில் என்ன பண்ணலாம்? இருக்கிறதுலே பெர்செப்ஷன் தான் கம்மியாக இருக்குது. அதே பண்ணிக்கலாம். வேறு இப்போ நான் வேறு எதுக்கும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்க்க வந்தேன். ஓகே இதான் புது ட்ரெஸ்ஸு. லெஜெண்ட்ரியில் இருக்குது. ஓகே ஹெவியா இல்லை லைட்டு? இதே போட்டுப்போம். இதுவும் வந்துட்டு லெஜெண்ட்ரி தான். அதான் யூனிக் தான். என்னன்னா டெக்ஸடரிட்டி 25 டாஜ் டிஸ்டன்ஸு. இது போக எக்கச்சக்கமாக கிடச்சிருக்கா. ஆனால் ஒன்றுமே உருப்படியாக இல்லை. அவ்வளோதான் போகலாம்.
வெளில டிராவல் பண்ணணுன்றானுங்க. ஏன்டா கார்டனுக்கு வழியா காட்டுங்கடானா கடைசி வரைக்கும் அதை மட்டும் காட்ட மாட்டீங்க இல்லடா. நாரப்பயிலுங்களா? ஓ, இங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் டிராவல் வந்துச்சா? Never thought I'd be so glad to see those blessed walls. நம்ம வந்தா மட்டும் எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடுது. அங்கதான் வழி காட்டுறான். இது என்ன வழி? இது வழி போகுது. ஆப்ஷனல் ஸ்பீக் டு மிஹாலா. மிஹாலா எங்க இருக்கா? அங்க இருக்கா? போக முடியுமா என்ன? இங்க இருந்த வழி இருக்கா அவ்வளவு தூரத்துக்கு? எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கை இல்லை. வழி போகுது. எல்லாம் ஒன்று பண்ணலாம். மிஹாலாட்ட போய் பேசிட்டு அப்படியே அங்கேருந்து ஃபாஸ்ட் ஆட போட்டுருவோமா? ஓ மை காட், மேலே வந்துட்டோங்க நம்ம. பா, உடஞ்சிருச்சு அந்த லாவா தான். டைம் இல்லை தம்பி, போயிட்டு வாங்க. முதல்ல மிஹாலா எங்க இருக்கானே தெரியலையே. அதுக்குள்ள ஃபாஸ்ட் ஆகணும் இல்லை அந்த இடத்துக்குள்ள. எனிமீஸ் எல்லா இடத்துலையும். இனிமேல் நம்ம டைலாக் என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு இடத்துலையும் நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஒரே தான் என்ன பண்ணோம்னா, அவனே வந்துட்டு இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது டைலாக் கொடுக்குறாங்க, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். சும்மா ஒரு இடத்துலையும் டைலாக் பேசி பேசி டைம் தான் வேஸ்ட். ஆனால் இடம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் சீரியஸாக. கொஞ்சம் ஸ்டோரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். அதில் தான் என் கோட்டையை விட்டுறான். இந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம்ஸ் ஜென்ரலாகவே ஸ்டோரிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் எங்கேயோ போயிடுவான். நல்லா கிராஃபிக்ஸ் பண்ணுறான். கேம் இது கொஞ்சம் ஓகே, அவ்வளோ சொல்ல முடியாது. அதுவும் நான் அப்கிரேட் பண்ணணும் தான். கேமோட அந்த என்ன சொல்கிறது, ஒர்க்கிங் ஸ்டைலு, ஃபைட்டிங் ஸ்டைலு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். பட் அவ்வளோ குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஸ்டோரி தான் மொத்தமாக அப்படியே சொதப்பி விட்டுறான். இவனை பார்த்து நம்மள மாதிரி இருக்கான்றாங்க. இவன் எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் நம்மள மாதிரி இல்லையே. மிஹாலா, What happened at Deeren? Is everyone all right? Thank you. I cannot explain how afraid I was for my people and our home. Perhaps so. Either way, I understand now the nature of my errors. It will not happen again. இவ அப்பவே நம்ம சொல்லியிருந்த கேட்டிருந்தானா இவ்வளோ பிரச்சனையே இருக்காது. I once was this artifact's custodian, but I failed in protecting the keep. This belongs to one who has proven capable of guarding my people. ஏதோ குடுக்குறா. Wish so much that things had gone differently. Bastion of Solas 2. Could I speak to you? Right, did she just ask that? Or am I having another nightmare? Knew you were gonna say that. Okay, let's hear it. I'm so glad you're safe and that you're surrounded by good people. All right, waiting for the but. There's no but waiting. That's all I wanted to say. பட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் செக் மார்க் வைப்பா அப்படின்னு ஸ்டாப் போல. You found friendship. அதுதான் பட்டுக்கா வெயிட் பண்றேன் அப்படின்றோம்.
You always deserved more than the world gave you. That's all I wanted to say. You've always given me more than I deserved. It was a true thing. அவன் ரிப்ளை ஆனால் செமையாக கொடுத்துருக்கான். நீங்கள் நக்கலாக பதில் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சொல்லலாம், இல்லை வந்துட்டு நல்லவனா பதில் சொல்கிறதா இருந்தாலும் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி செமையாக கொடுத்துருக்கான். ஏதோ 2 கொடுத்தான். ஓ, இதான் கொடுத்ததா? அப்பா, சூப்பர் குவாலிட்டியில் தாங்க இருக்குது. டேய் லெஜெண்டரியில் கொடுக்கலாம்டா. மேக்ஸிமம் ஹெல்த்து, பேராக்ரவுண்ட் டிஸ்டன்ஸு, நாந்த்ரோஸ் ரெட்ரிபியூஷன். அப்பா, வெறுத்தனமாக இருக்கான். இது வச்சுப்போமா, இதுதான் பயங்கரமாக இருக்குது. +50 மேக்ஸிமம் 75. இது 2மே எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறானா. வேறு என்ன கொடுத்துருக்கான்? காமன் பிளேட் ஆர்மர் ஒன்று. இது போக சாப்பிட்றதுக்கு ஜென்ரலாக இருக்கிறது தான். அவ்வளோதான், அவ்வளோதான் இல்லை. சரி, இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட்டாவில் போட்டுருவோம் இங்கேருந்து. ஆமாம் ஃபாஸ்ட்டாவில் போடுமா. இங்கே தான் ஃபாஸ்ட்டாவில். ஆக்சுவலாக அவகிட்டே ஏதாச்சும் ஃபாஸ்ட்டாவில் கொடுத்துருக்கலாம். அப்டேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாவில் பண்ணிட்டு திரும்ப ஃபாஸ்ட்டாவில் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். இவனுங்க எங்கே நம்மளை அலைய விட்டு ஜாலியாக இருப்பானுங்களே. ஆனால் இவனுக்கு கேமிங் அதிகமாகுது இல்லை டைமிங்க. அடப்பாவீங்களா, இங்கே என்ன தர வச்சுருக்கீங்க? ஓகே மக்களே, கார்டனுக்குள்ளே போகிறோம். எல்லாம் கண்ணை மூடிக்கோங்க, கடவுளை வேண்டிக்கோங்க. வந்துட்டோம். எஸ். ஒரு நிமிஷம். ஒன்ஸ் யூ என்டர் தி கார்டன். ஓகே. இதை நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன். நல்லா சேவ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு சேவ், மேனுவல் இல்லை, புது சேவ். ஓகே, இப்போ போய்க்கலாம். நான் திரும்ப கேம் முடிச்சாலும் உள்ளே வந்துக்கலாம்ல. அந்த சேவ் வச்சு, மேனுவல் சேவ் வச்சு உள்ளே வந்துடலாம். மற்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. I feel crazy saying this, but Kostya was right. We should have let Solace keep fall. Crazy is one word for it. You really think you can just burn down someone's ancestral home? Dearie, the keep isn't a home. It's a prison. And now the Pargrunen will never escape. Solace is my home. I still don't get why any of you feel like you have a say in this. But you left. Because I chose to. Emotional Kostya doesn't get to make that decision for everybody. If Kostya doesn't, Mihala will. Exactly. The Pargrunen have always had the choice to leave, and we've seen very few take it, dear. Amalia and her people took up arms and turned to banditry, and they still weren't allowed to leave. If anything, I imagine Mihala and her traditionalists will only make it harder to leave now. You know your own mind. There's something to be said for that. True. And you've a date with the gods soon. We can only hope that you'll make better decisions. And that's not all. Not to spoil the moment with good news, but I doubt the rest of the island has been quiet while we've been looking for the garden. Things have only gotten more tense since Fjord, and the Steel Garrote probably hasn't been doing us any favors on that front. Especially when they're led by a woman who doesn't seem interested in staying dead. Not to mention, after we take care of the Envoy's little god problem, we'll still have an empire bearing down on us. And what? Lie low? I hate to break it to you, but you don't have a face for blending in. Can't say I'm too excited about just walking into the garden. I grew up learning I needed to protect that place, but it never felt like more than a children's tale to me. I hear you. This island is weird enough when all we have to worry about are vengeful plans and soul-altering corruption. Am I the only one who's looking forward to the garden? We're pioneers. எல்லாம் நம்மள பார்த்து பேச மாட்டாங்க பாருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்காங்கல்ல, அவங்கள பார்த்து பேசுறாங்க. அது இவங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம், கேரக்டர் அப்படியே முன்னாடி வச்சு, இப்போ வெறும் ஒரு கேரக்டர் தானே இருக்காங்க கேமரால. அது 2-3 கேரக்டர் உள்ள இருக்கிற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம். Can you imagine an untouched spiritual wilderness? இப்படி பார்க்கறால, அப்ப இந்த இடத்துல நம்மளோட கேரக்டர் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கலாம்.
or a warning, கொஞ்சம் depending on வந்துட்டு how you want to look ஆனா at இந்த it. பட்ஜெட் கேம் அப்படிதான் இருக்கும். Sappadal has been imprisoned a long time. ஆனா இவ்ளோ டயலாக் The garden கொடுக்கும்போது will be அது a கொஞ்சம் லேக் reflection of ஆகுதுல்ல. their சோ அதுக்கு அந்த மாதிரி dreams, ஏதாச்சும் their பண்ணி nightmares, இல்ல கேமரா ஆங்கிள their மாத்தி இருக்கலாம். madness. டயலாக் I இவ்ளோ wouldn't be நேரம் வரதுக்கு surprised நமக்கு if we saw போர் visions ஆகாது. or hallucinations. இதெல்லாம் லேக் Or ஆயிடும் not மேகி. even the போய் fun பாருங்க kind. இவ்ளோ நேரமா டயலாக் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. About that, before we go any further, I have to ask you something. You told the Inquisitor that you intend to free Sappadal, set them loose upon the world. Is that still the plan? Everyone deserves freedom. I could make an exception for a god with the power to destroy us all in a tantrum. Sappadal is responsible for the spiritual health of the living lands, and the island has suffered for it. No matter what the Inquisitor said, I don't believe there's a right or wrong choice to make here. Just the one you believe in. இன்குசிட்டிவ் சொல்றத நான் ஏன் கேட்க மாட்டேன்னா Just one. அவ வந்து Remember, ஓடிகாக்கு வந்து we're டிவோட் stepping into a பண்ணிருக்கா அவள. realm that is அவளும் both வந்துட்டு ஒரு physical காட். and ஆக்சுவலா ஓடிகா spiritual தான் in வந்து nature. சாப்பிடல இந்த மாதிரி லாக் If பண்ண you can மாதிரின்றது call it கூட nature. சொல்லுவா. There's no சாப்பிடல். telling how long we'll be gone. சோ அதுவும் இருக்கிறதுக்கு For வாய்ப்பு all இருக்கு. we know, time could run backwards in the garden. Not a chance. We're a crew now, so you're stuck with me until the end. Marius? I told you I'd be with you till the end. I don't go back on my promises. What about you, Giada? You're not going into the garden without me. I have to see this with my own eyes. Yatsley, சரிமா விடுங்கமா if you விடுங்கமா. feel like running back to Quilichi, now would be the time. No one would think less of you. And tell Quilichi that I missed out on the most exciting part. And you don't have to. We pull together, and that's plenty. I plan on wandering the garden whether I'm traveling with you or not. I have to find out what the big deal is. Agreed. I'm not waiting in camp while the rest of you have all the fun. Hope to see you out there, Marius. Well, let's go then. We can't keep your god waiting. முடிச்சிட்டாங்க ஒரு வழியா பேசி. Does anyone have a copy of the theorems of Pangram? I want to try something. சே கடைசி வரைக்கும் கேமே முடிய போது ஒரு இது கூட எடுக்கல ட்ராட்ரம். டோட்ரம் அது பேரு. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு இருக்கு. பண்ணவே இல்லையா இன்னும் நான். சூப்பர். Power attacks deal high potion accumulation to enemy. Killing an enemy creates a lingering area effect that deals high potion accumulation to nearby enemies. பண்ணிட்டேன் தானே. ஓகே ஓகே பண்ணிட்டேன். சரி அப்கிரேட் இருக்கா? அப்பயே இதில் காட்டுது. ஓகே எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன் அப்படின்ட்டு தான் வச்சுருக்கேன். காமன் ஸ்வாடை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம். எக்ஸெப்ஷன் தான் உடச்சிக்கலாம். சாரி மாற்றி பண்ணிட்டேன். சூப்பர். ஆனால் இதுக்கப்புறம் எங்கே நிற்கிறது? ஸ்டாஷ் ஐட்டம் எங்கே இருக்கு? ஒன்றுத்தையும் காணோம். அவ்வளோதான் மக்களே, அவ்வளோதான். இது வந்து லெஜெண்டரி ஆக்கணும். இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே லெஜெண்டரி ஆக்கணும். ட்ரெஸ்ஸையும் ஆக்கணும். ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி லெஜெண்டரியோ. சூப்பர். ஓகே இது வேண்டாம். இதுவே ஆக்கணும். நம்ம இதுதான் நம்ம கூட ஆரம்பிச்சது ட்ராவல் ஆகும். ஸோ அதுக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணக்கூடாது. இதையும் வந்துட்டு ஆக்கலாம். பட் வேண்டாம். வேற என்ன இருக்கு? இந்த ட்ரெஸ் ஆல்ரெடி லெஜெண்டரி தான். டிராகன் ஹைடும் இதுவும் தான் கேட்குறாங்க எல்லாத்துலேயும். இருங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கி கொண்டு வந்து மேலே வைப்போம். மேக்ஸ் ஒன் ஹைலைட் ஐரன். ஓகே இல்லை பரவாயில்ல. போயிட்டு இதுவும் கேட்குறானா நான் யாராச்சும் பிளட் ரைட் டோஸ்டர் தான் கேட்குறானு எல்லாரும். டன். கிளாஸ் வுட் பிரான்ச்சு, ஸ்டீல் ஜங்க்கு. ஓகே டிராகன் ஹைடு. டிராகன் ஹைடு எங்கே இருக்கு? இதாக இருக்காப்புல.
போடு போடு போடு. லெஜெண்டரி 1 முடிஞ்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து லிவிங் ஸ்டீல் சங்க்கு, கிளாஸ் வுட். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக தான் இருக்கும். பட் என்ன கிடப்புனா அவன் கீழேருந்து பிரேக் பண்ணி நிறையா வச்சுருக்கான். அதுதான் தலைவலி, வேறு எதுவும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி பண்ணியாச்சு. மறுபடியும் ரெண்டாவது குவாலிட்டியும் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான். இப்போதான் சூப்பர் குவாலிட்டியாக இருக்குங்களா? சரி, ஓகே, போகலாம். அவ்வளோதான். Too bad. I've been looking into necromancy. கிளம்ப வேண்டியதான். யார் யாரை கூப்பிட்டுப்போம்? மாரியஸ் வேண்டாம், இங்கெல்லாம் மாரியஸ் வேலைக்காகாது. இவங்க 2 பேரையும் கூப்பிட்டுப்போம். மாரியஸ் ஆனால் சொலாஸ்கிப்பில் வச்சு சுற்றுனது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. எல்லா டைலாக்ஸ்லையுமே அவன் உள்ளே வந்து நம்ம கொஞ்சம் நெகோஷியேட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த சொலாஸ்கிப்போட ஓப்பனிங்லாம் விடவே மாட்டேன்ட்டாங்களே நம்மளை. இப்போ மாரியஸ் பேசணுன்னு தானே விட்டாங்க. பங்காளி நீயா அப்படின்ட்டு. ஹோல்டிங் யூர் பவர் அட்டாக் வித் போ ஆர் அ கன் ஸ்லோஸ். ஐயோ, இது தேவையில்லை. இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். வேற என்ன இருக்கு? இது பண்ணிடுவோம். 100 melee weapons. நிறைய அடிக்கும். வழியே இல்லை. வெறுத்தனம். ஜம்ப்பு தானா? அப்போ கீழே இருந்து ஜம்பா, இங்கேருந்து ஜம்பா? இங்கேருந்து ஜம்பை போடு. கீழே ஆனால் இருக்கு. கரெக்டாக பிடிச்சிட்றான். முடிச்சிட்டான். இந்த அனிமல் இங்கேயும் இருக்கு. இடம் சூப்பரா இருக்கு. ஸ்லோவா போ. That's it. The heart of the garden. Sappadal's cage. Wow. செமையா இருக்குங்க. ஏதாச்சும் வச்சிருப்பானுங்க. வேற எதுக்கு வர போறோம்? நம்ம டைம் இழுக்கிறதுக்கு காரணமே உனக்கு ஏதாச்சும் வச்சிருக்கிறது தான். அதை பாருங்க, யூனிக்ல ஏதோ வச்சிருக்காங்க. ஆர்டரா பேண்ட். அதுதான் இருக்கிறதே டாப்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டரா பேண்ட் தான். அந்த பக்கம் வழியெல்லாம் எதுவும் இல்லைல்ல? ஆஹா, இல்லை. அடியில் தான் போகணும் போலங்க. ஆமாம், வெறி கொண்டு ஓடுவோம். எப்பா ஓடா. நீ மட்டும் தான் பிளாக் பண்ணுங்க. நானும் பண்ண மாட்டேன். ஓடா. முடிச்சுட்டு பிளாக் பண்ணுறாரு. நாங்களாம் யாரும்? நீ பிளாக் பண்ணா அப்போ நான் யார்? நீ ஏன்டா நடுவில் தருவாங்க? அவனை அடிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓ இல்லை, இவன் யாரு? அவ்வளோதான், காலி. சரி, ஓகே, நீங்கள் போய் சண்டை போடுவாங்க. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஆட்டை போட்டு வரேன். வந்துட்டேன். அவ்வளோதான், சாவுதான். இப்போ முடிஞ்சு. பா, லெஜெண்டரியில் 3வது லெவலுங்க. எவன் அவன்? செத்துட்டான். ஒரு சுடுக்கே செத்துட்டான். இந்த பக்கம் வழியா? சூப்பர் குவாலிட்டி. இருமா, போகிறதுலே இருக்காதீங்க.
ஏதாச்சும் லூட்டு கிட்ட அடிச்சுட்டு போகலாம். அவ்வளோதான். அது இருக்கானே. ஆஹா இல்லை, அவ்வளோதான். ஏதோ மறுபடியும் ஏதோ கிடச்சிருக்குங்க ட்ரெஸ்ஸு. ஓகே சூப்பர்பா, நீங்களே வச்சுக்கோங்கடா. நம்மளால இதுக்கப்புறம் விற்கவே முடியாதுல்ல நம்மளால். இங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டோமே நம்ம தான். லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் என்னோட ஃபேவரட் அசாசின் கேரக்டர் வந்து நமது எட்வர்டு தான், பிளாக் ஃப்ளாக் ஹீரோ. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஆரிஜின்ஸோட ஹீரோ ஒருத்தர் இருப்பார், தெரில. சரி வாங்க போகிறோம், குதிப்போம். குதிடா. ஏப்பா முடிச்சிட்டான். என்ன நிறையா எனிமீஸ் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. எப்படி போகிறது இப்போ இந்த பக்கம்? அந்த பக்கம் இருந்து வரணும் போலாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. எதுவுமே இல்லையா அந்த பக்கம்? பாவீங்களா? I see the disciple has found his way into the cell. No. We know this voice, this presence. இவதாங்க போட்டு வச்சிருக்கா. Prison bars. இவதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆளை அமுச்சு விட்டு சண்டை போடுறதுக்கு. Rot from this land before. I will do it again. And you carve lands into petty fiefdoms, but we are the gods of all Eora. ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு இதுக்கு இவளுக்கு ஈகோ கிளாஷ்ங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. The usurper has confused you. சாப்பிடல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கான்ட்டு இவளுக்கு வந்து ஈகோ. அதனால என்ன பண்ணிருக்கா, சாப்பிடலை வந்துட்டு அப்படியே புடிச்சு வைக்கிறா. Her voice pierces our skin. நான் இவளுக்கு அகேன்ஸ்டா மாறணுன்றதுக்காக சாப்பிடலை காப்பாத்துவேன். ஏன்னா சாப்பிடலை போட்டு தள்ளிட்டா இவ தானே வெறும் காடு. அவன் மண்டையில பாருங்க, அந்த லூட்வின் மாதிரி மண்டையில ஏதோ தீ மாதிரி எரியுது. Hell? It has forged the iron of its own restraints. Do you think you're special, with your god's thorn in your side? Do you believe you can hold dominion over chaos itself? நான் பாத்துக்கிறேம்மா, நீ விடுமா, உனக்கு என்னமா The பிரச்சனை? collective fury of the real gods could only confine the sniveling creature to this wasteland. I have merely told you truth that does not suit you. It is true. She twists the knife. The seas run red with memory. In time, the gods felt the wretched powers seeping through this land. Its madness would consume us all if it was not contained. Chaos threatens us all. We will ensure நான் சொன்ன மாதிரி தான், order prevails. இவளுக்கு வந்து பயம். சாப்பிடல் வந்துட்டு ஓடிக்காவோட பெரிய காடா இருக்கா. ஐ மீன் ஆமா, சாப்பிடல் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு பிரச்சனை அவளுக்கு. Of course. இதை பாருங்க, இவதான் சாப்பிடலை வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு பிரிசன்ல போடுறதுக்கு அந்த மிஷின் அமைச்சிருக்கான். இந்த மிஷின்ஸை Thing that subsumed you. We could not excise the rot and spare the roots that nourished it. A regrettable consequence of a necessary war. I have no time for the lamentations of heretics.
Why does our prison not protect us? Help us! Silence her! Listen to its tantrum. It knows neither order nor sense. ஆனா செம்ம ரிவாலியா இருக்கா ஓடிக்கா. Adir is the only thing holding back the tide of entropy. Then they will keep applying the rod until it understands. But there is still time. You can succeed where Ludwig failed. நம்மள கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்கறா பாத்தீங்களா? Face your false god and end its reign of terror permanently. Very well. I cannot force a child to bend to my will. But I will not stand by and watch you undo my work. You should have thought more carefully before you broke your oath to the Empire. Let this be a lesson to you. I never thought I'd learn of the godless's fate from their killer. கூட பேசி பிரச்சனை இருக்கு. From now on, நாளை ஏதோ ஒரு வழி போகுது. திரும்ப அந்த வழியை பார்ப்போம். இதுங்க அடிச்சுக்கிட்டே நம்மள டென்ஷன் ஆக்கி விடுங்க. இந்த பக்கம் என்ன போகுது? ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த பக்கம் ஏதோ வழி போகுது. இங்க வச்சிருவானுங்க பாருங்க சுவிட்சா. இந்த பக்கம் ஏதோ இருக்கு. Are you seeing what I'm seeing? ஏய் இதெல்லாம் பார்த்தா இவங்கள மாதிரியே இருக்கு. இவரோட அப்பா அம்மா கதை போலங்க ஏதோ. இவரோட அப்பா அம்மா எப்படி தானே நாங்கள் பார்க்கும்போது. சரி போங்க அதுக்குள்ள போனால் மறுபடியும் ஒன்றும். சரி ஓகே வா. அவன் பேசணுன்றா. What is the meaning of this? It can't be real. This is an illusion. A joke. Tell me we're both seeing the same thing. I was afraid of that. Why am I cursed to see this again? Why does the memory follow me wherever I go? Whoever is responsible, I'm tired of the bullshit. Step forward and answer for yourself, coward. Godlike of Sapadal, long have we awaited you. Finally, you've come home. It's not just me, right? The plants are talking. Oh my gods. They're alive? How? Where would I even begin? Giada Castel. Hey, welcome. Giada பேர்லாம் தெரியுது உங்களுக்கு. Wait, you know me? How do you know me? For centuries, our whispers filled the silence. Then we heard your mother's call. My mother? You heard her? She reached out to us, using the tool you now carry. But that would have been years ago. The first time she used the phantasmal focus. The only time she used it. We heard, and Sapadal answered, saying in a great voice, "We are here. You have found us." But when Sapadal speaks, the living lands trembles. The voice of a god can be a terrible thing. Indeed, Sapadal learned to whisper. Oh. What exactly happened to my parents? Actually, உங்க அப்பா அம்மா வந்து அந்த ஃபேண்டல் ஃபோக்கஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க காட்ஸோட பேசுறதுக்கு. திரும்ப வந்துட்டு சாப்பிடல் பேசுறோம் அந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க.
ஆனா இப்ப நமக்கு எப்படி கேக்குதுன்னா சாப்பிடல் வந்து பேசுறத விட்டுட்டு விஸ்பர் அப்படின்னா முணங்குறது அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. ஏன் அப்படின்னா சாப்பிட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால பேசினாலே வந்துட்டு லிவிங் லேண்ட்ஸே பிரச்சனை ஆயிடும். Do you have any idea what my life has been since your little mistake? After the incident, your parents were like us, and we took pity. So we helped them move on, as they wanted. In the end, they thought only of you, their pride and their love. That's it. That's really it. The answer I've been searching for all these years. Sapadal destroyed my family. I don't hold you responsible. I don't even know if I hold Sapadal responsible. சாப்பிடல புது காட்னால அதுக்கு அதோட பவரோட லிமிட்டேஷன்ஸே தெரியல. எல்லாத்தையும் அசால்ட்டா சாவடிச்சு போட்டுறது இல்ல ஏதாச்சும் பண்ணி விட்டுறது. It's simply how they ட்ரீம்ஸ் கரேஜ் வர வச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் அதான் இவங்க அப்பா அம்மா பேச ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. திரும்ப பேசணும்னா அவங்க எல்லாம் மரம் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. A good animancer embraces death, and they were the best. Indulge me a moment. I've been waiting a long time for this. One final question, spirits. What is this? Why are you trying to ruin my life again? Is this your way of haunting me? What is it you want? Not to be pedantic, but that was 4 questions. We want to apologize on Sapadal's behalf, and for the part we played in your sorrow. They want to apologize. I came to the garden for answers, not to offer forgiveness. Shit. This is going to hurt. Sapadal has been trapped here for millennia. Alone. Confused. Screaming into the void கியாட்டா ஆரம்பத்துல சாப்பிடுறதுக்கு சப்போர்ட்டா தான் இருக்கா. கியாட்டா சப்போர்ட்டா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் யார்ட்லி தெரியல. காய் வந்து அப்பப்ப சப்போர்ட்டா இருப்பா அப்பப்ப இதா மாறிடலாம். மாரியல்ஸ் சப்போர்ட்டே கிடையாது. Thank you, Giada. And thank you, Godlike, for மனுஷா பாருங்க. கியாட்டா சாப்பிடல. ரொம்ப வருஷமா இங்க இருந்தனால அவங்க வந்து என்ன பண்றது தெரியாம பண்ணிட்டாங்க. அவங்க பண்ணது இதுதான் அப்படின்றாங்க. Our purpose draws to a close. A long rest is assured. May the living lands receive you with open arms. Farewell. Goodbye. Yappa. We need to talk about this, but not here. Give her space, dearie. Giada will speak more when she's ready. எதுவும் வச்சிருக்காங்களா? எதுவும் இல்லை. போலாம். அந்த பக்கம் ஒரு வழி இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் வரப்பா யூனிக் ஐட்டம் வச்சிருக்கான். நாரப்பைய ஷாம் ஆஃப் த போன்ஸ் அப்படின்னா சம்மன் ட்ரையோஸ்கெலிட்டன். சூப்பரே. ஓட அதுவே நம்ம கூட சேர்ந்து 3 ஸ்கெலிட்டன் சண்டை போடுவாங்க. அதை விட நமக்கு என்ன வேணும்? வர்றவனா போய் கொமட்டிலே குத்த வேண்டியதான் அதை வச்சு. சரி போலாம். என்ன கத்துறான்? போயிட்டு வாப்பா. ஒன்னும் அடிக்கிறீங்க. பெரிய மனுஷன் எல்லாம் லெஜெண்டரியில் அப்கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வந்து புசுக்கு அடிச்சா எனக்கு என்னடா மரியாதை? சாப்பிட முன்னாடி ஒன்றும் 2 பேர் இருக்காங்க. போ போயிட்டு தெரியவே மாட்டேங்கிறான் ஒருத்தனும். எங்க இருந்து எவன் அடிக்கிறது ஒரு ரூபாயே தெரிய மாட்டேங்குது. வா இங்கேதான் இருக்கு. அன்லாக்ஸ் இஸ் சர்கோஃபாகஸ் கீ. அப்படி ஒரு கீ இப்போ வரைக்கும் நம்ம எடுக்கவே இல்லையே. எங்க வழி அப்போ லெஃப்ட்லையா?
திரும்ப வரணும். ஏதோ கீ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கிட்ட வழி இங்கிட்டா இங்கேதான். ஆரப்ப என்ன கீழே விடுகிறான். இப்படிதான் வழியே ஒரு வேலை இல்லையே. பிடிச்சிட்டோம். ஏண்டா ஒரு இதை பிடிக்க சொன்னா எத்தனை தடவை கீழே வந்து. இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு வழி போகிறது. இங்கே ஏதோ இருக்கிறது. Look at that thing move. It's time to study it before it kills us. We've got company. டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. நாக் ஆயிட்டானா? மாட்டு மாட்டினா நல்லா போடு. இப்போ போட அந்த இதை சம்மௌண்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் அதுக்குள்ளேயே செத்துட்டான். தலையில் போட்டால் செம்மடு போடு. எவ்வளோ பண்ண வேலை எரிச்சு விட்டாளுங்க. வெறியா ஆர்டரா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இங்கே என்ன தெரிகிறது? இது இருக்கு. இங்கேயும் ஏதோ வச்சிருக்கோம். சர்க்கரை ஸ்கீன் கேட்டா இது அப்படியே ஓப்பன் ஆகுது. கீயே கொடுக்கல எதுவும் நமக்கு இப்போ வரைக்கும். அவ்வளோதான் மக்களே. What is that? I know that place, right? மாரியஸா? அவன் எப்படி இங்கே வந்தான்? No. No. அவனை கூப்பிட்டே வரலையே. Gods. I can't. ஓகே. எல்லாருக்கும் ஒரு மெமரி இருக்கும் போல. This is the moment I found you. Bundled and crying. கியாட்டாக்கு வந்து அவங்க அப்பா அம்மா இறந்த மூமெண்ட் வந்துச்சுல்ல. ஸோ அதே மாதிரி இவனுக்கு இந்த மூமெண்ட் நினைக்கிறேன். இப்போ யார்ட்ஸ்லேக்கும் வரும், காய்க்கும் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு. I am dead, Viate, from the dream scourge. We are in the garden. As strange as this seems, it is normal here. Please, Viate. This is where you need to be right now. I remember this. Dukte Dragu, if you think... No, I don't want this. Right. Okay, Viate. Let's get the flogging and screaming over with. I'm not here to punish you, Nimdut. Sure, I'm dead and gone, but not because of you. I died from the dream scourge. Got it on patrol outside the keep. Nothing anyone could do. This isn't a punishment, Viate. This is a gift. மாரியோஸோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்னு நினைக்கிறேன். இவன் தான் அந்த மாரியோஸை வந்து காப்பாத்திருப்பான் போல. சோ மாரியோஸ் வந்து லைட்டா ரிக்ரெட் பண்றான். என்னடா தான் நீ செத்துட்டேன்னு. I can't do this, Ianku. I forgot this for a reason. And that's why you're here, Nimdut. You can't face a god with piles of saka in your soul. Even when we were children, you kept me alive, first by needing my protection, and then by being who you turned out to be. When you left Solace, it was like I lost more than my best friend. I lost my need to live. You kept everything a secret from me. All that time. A best friend doesn't do that. Right. You're right. We don't have time for this. And if we did, you know blessed it well, I'm not falling for the sack of Saka. So,
What do we do now? Well, that answers that, I suppose. I don't know. I can't. It's too much. Not this and everything else, too. It's too blessed much. I understand that, Viate. I really do. Get out of here. Hike up your waistline and go talk to a god. They'll be waiting. Well, it was... இன்னும் வச்சிருக்காங்களா? Even குச்சி நகி with all ஒன்றும் this. இல்லை. Take care of my little friend, Envoy. He needs you more than he'll say. சத்தியமா ஹெல்ப்பே கேட்க மாட்டான் இவன். இங்கேதோ வழி போகுது. சவுண்டு கேட்டுச்சுங்க. எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறானா பாருங்க. நாரம் போயிடுவான். வில்டு வாக்கர் இது என்ன பண்ணுது? வைல்டு வாக்கர் 1% critical chance 15 to root the enemy in place. ஓ ஸ்பெஷல் பவருங்க. அதுவே வந்து எனிமியை பிடிச்சி வச்சிடும் அந்த மாதிரி. பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வச்சுருக்கதே நல்லது தான். அதில் மாற்றம். ஸோ மேலே போவோம். மேலே போகிறோம். கத்துறது பாரு. என்னோட பவர் எடுத்து விடுறேன்டா. எனக்கு இன்னொரு பவர் கூட இருந்துச்சுங்க, அதை காணோம். இந்த பவர்லாம் இருக்கேன் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதும் இல்லை. எவ்வளோ அடிக்கிறான் எனக்கு சமைச்சு அடிக்கிறான். இவனுங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு வந்துடுறாங்க. இந்த நாய் தான் அப்புறம் தான் அடிக்கிறது. இதை ஒருத்தி பவரே கொடுக்க மாட்டான். செம்ம பிளாக். மால் ஸ்லோவா இருக்கான். கீழே யாரா போட்டு அடிக்கிறீங்க? அவ்வளோதான் முடிஞ்சான் உங்களுக்கான வேலை. போங்கடா. ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு தான் வருவானுங்க திரும்ப. வந்து அவங்களை எதுவும் அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். போட்டு பிறந்துடலாம் எல்லாத்தையும். கீழே ஏதோ ஒரு செஸ்ட் இருந்துச்சுங்க. அந்த செஸ்ட்டை இப்போ வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண முடியல. அதுக்கான கீயே கொடுக்கல. ஐயோ 2 தடவை வெடியுது. சரி மக்களே போலாம். முன்னாடி ஓ இவரு இல்ல அது பவர் எடுக்கணும். வேற என்ன இருக்கு? யார்ட்ஸ்லோட எல்லா பவர் யூஸ் பண்ணுவோம். வேற வந்து இந்த பவர் யூஸ் பண்ணுவோம். சாவுடா என்னடா அங்க நிக்கிறீங்க? வாடா. டேய் நாக் ஆகிற டைமில் என்னடா பண்ணுறீங்க? வெறித்தனம்.
அப்பா 2500 டேமேஜ் செத்தான். மண்டையில தான் அடிக்கிறேன், இதாக மாட்டுது அவனுக்கு. கிரிட்டிக்கல் ஹிட் வர மாட்டுது. ரெண்டாவது நீ எங்க வந்துடா வந்த? உங்களோட வேற பவர் என்ன இருக்கு இதுல? இந்த பவர் என்னன்னு தெரியல. யாரோ ஒன்று உட்கார வச்சாங்க. நம்மளும் ஏதாவது சொன்னோம். போடா எந்த அடி வாங்குறான்? 2 பேருங்க டக்கு டக்குன்ட்டு. சூப்பர்ப்பா. இந்த ஒர்க்கு எங்க தொடர்ந்து டிசீஸ். வேற இது சவுண்டு கேட்குது. ஏய் தள்ளுமா நீ வேற. ring of amplification. Power attacks can cause larger hit reaction. ஓகே, இப்போ இதை எடுத்துட்டு இதை போட்டுருவோமா? இது என்னது? ரிங் ஆஃப். ஓகே, இதை லெஃப்ட் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன், லெஃப்டே போட்டுருவோம். ஆமாம், கரெக்ட். இவங்க சொன்னா ஆர்டரா பேன் கொடுப்பாங்க. ஒர்த்தான ஒன்று அடிக்கிறது. ஆர்டரா பேன்லாம் செம கஷ்டம் கிடைக்கிறது. இவன் ஒருத்தன் அடித்தா ஒன்று கிடைக்குது. மேலே எதுவும் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. அது ஏதோ சுற்றுது. ஆனால் எதுவும் இந்த பக்கம் வேறு ஏதோ உடைச்சோம். கீழே வலி போகுது. வேணாம் அப்படியே போகலாம். அந்த கீ கிடைக்கும்னு பார்த்தா கீயே கிடைக்க மாட்டேதுங்க. இங்கேயும் ஒன்று இருக்கு. Charge it up. Just a little spark. I recognize this. It belongs to Tama. ஓ, நம்ம இவனோடது போல இது. பேர் என்னது? காய். காயோட மெமரி. அங்கே அவனை கூப்பிட்டு வந்திருந்தா பேசியிருப்பான் ஏதாச்சும் டைலாக். ஆனால் மாரியூஸ் கூப்பிட்டு வரல. ஸ்டில் அவனை வச்சு டைலாக் வந்துச்சு. தார்கானே தார்கானே இருக்கானே. Tama. No. அவனோட டெத் பெட். I dealt with this. We stood at his memorial together. What is this, Envoy? This is your god's prison, not mine. Before we visited his memorial, yes. But I thought I'd broken free. I can't focus on his face. His features keep blurring, changing. I'm not sure. I know it's him, but I don't recognize him as the Tama I knew. It's like he keeps changing in front of me. Does that make sense? ஓடிக்கா நம்ம எல்லாத்தையும் இது பண்றாளோ? No. I've spent too long looking away. நான் ஓடிக்கா சொல்லுவாள்ல, நீ குழந்தை மாதிரி அவ பேச கேட்டு போற. நீ பண்றத பண்ண, நான் பண்றத நான் பண்ணிக்கிறேன். Rigid jaw, the way his eyes crinkled at the corners. He was in pain but trying to hide it. I did. Sounds downright selfish of me when you put it that way. But this Tama's more than that. All his moments at once, joy, sadness, anger, heartbreak, stomachache, everything from the handful of years that I knew him and the decades before we'd met. He's almost a stranger. I'm not. All this time I kept him frozen in his worst moment, when he was suffering and when I failed him. But now that I see him as more, it's like he's free of that. You're right. I am. It's like you said. His memory is no longer. இப்பதான் அந்த பர்டன்ல இருந்து வெளில வரோம். இல்லனா எப்ப பார்த்தாலும் இவனால தான் டாமஸ் ரெண்டு ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பான். Like I'd be letting him go if I did. Now I see I was just holding on to something that was weighing us both down. Me too.
I never thought I'd meet someone I respect the way I respected Tama. But you've made some tough calls, and you've kept your head and your heart in the right place. So whatever comes next, I'm with you until the end. Now let's go find this god of yours and end the Dream Scourge. When we reach them, what do you think we'll find? A victim? A villain? True enough. Let's end this. I'll follow your lead, as always. 3 பேருக்கு வந்துருச்சுங்க. இன்னும் யார்ட்ஸ்லீக்கு மட்டும்தான் வரணும். இவனுக்கும் வந்துருச்சு. நம்ம காய் மாரியஸ் 3 பேருக்கு வந்துருச்சு. இன்னும் யார்ட்ஸ்லி மேடம்க்கு தான் வரல. அடுத்து யார்ட்ஸ்லி மேடம்க்கு தான் போல. கீழே வழி இருக்கு, மேலே வழி இருக்கு. ஓ ஓகே 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 ஓகே, இந்த வழி தானா அது? சை, டைரக்டா ஸ்ட்ரைட்டா வர்றதுக்கு. என்னடா கதவு இப்படி தான் திறந்துருக்கேன்னு பார்க்குறேன். ஓ எதுவும் பொட்டி இருக்கு. டே லாக் பிக்கே முடிய போதுடா, தயவுசெய்து காலி பண்ணாதீங்கடா. இங்கெல்லாம் லாக் பிக்கில் ஓப்பன் பண்ணுங்கடாண்ணா, இப்படிடா முடியும்? மனசாட்சி இருக்கடா உங்களுக்கு. 3 இருக்குங்க. ஹை இதா இங்கே ஒன்று இதா இங்கே ஒன்று 2 வேற ஒன்று இருக்கு. வெளியே எதுவும் வச்சிருக்கானோ? இது பண்ணவே இல்லையா இன்னும்? Just a little spark. 2 பண்ணிட்டா, இன்னும் 1 இருக்கு. வேற வழியா தெரியுமா ஒருவேளை? இருங்க மேலே ஏறி போய் பார்ப்போம். குதிரா இங்கே இருந்திருக்கும், கண்டிப்பாக இங்கே இருந்தா இருக்கும். இருங்க இதா இங்கே ஏதோ காட்டுறான். ஓகே ஓகே, இது அவ்வளோ வச்சு பண்ண வேண்டியதா? இதா பண்ணுங்க கியாட்டா மேடம். அவ்வளோதான், ஓப்பன். இன்னும் என்ன வச்சுருக்கானுங்க? டம்மியாக வச்சுருக்கானுங்க. டேய் இதுக்காடா இவ்வளோ தொல்லை பண்ணீங்க? ஓகே ஓகே, இவ்வளோ இதை வச்சுருக்கானுங்க. ஸ்பியர் லெஜெண்ட்ரி. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சரி, நமக்கு அந்த சர்ஃபரஸ் கீயே கொடுக்கல. எங்கே தான் வச்சுருக்கானுங்க அந்த கீயை? இப்போ நாரப்பா இல்லைங்க. சரி போகலாம். ஜோய் வந்துட்டேன். செல்லா குட்டிக்கு கூப்பிட்றேன், இருக்கிறா. செத்துடா எல்லாம் சாவுங்க. அந்த ஸ்டன் ஆகிறது தான் அப்படி காட்டுதோ எனக்கு தோணுதுங்க. அந்த பவரை நான் ஃபுல்லாக, அந்த ரோர் பவரை ஃபுல்லாக அப்கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இதுதான் இருக்கும். போயிட்டு வாப்பா. சரி, ஹீலர் அடிக்கிறா, என்னடா பண்ணுறீங்க? வாடா. ஹீலர் மேலே கண்ணா இருக்கணும்டா.
ஹீலர்னா நம்ம யாருமே இல்லை. ஓ இதான வழி. இங்க இருக்க நல்ல இந்த விட்டுட்டு போயிட்டான். என்னாச்சு வெயிட் ஆயிட்டான் நம்மளால. இது உடச்சு போட்டுடலாம் நினைச்சோம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பண்றதுலாம் வேஸ்ட். கிரேட் ஸ்வாட் சூப்பர் குவாலிட்டியில் கொடுக்குறான். ஏதாச்சும் பயங்கரமான குவாலிட்டியில் கொடுத்தா கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது ரெண்டும் வச்சுப்போம் சும்மா. வேற இதெல்லாம் தேவையில்ல. அவ்வளோதான் மக்களே. வெயிட் கம்மியாயிட்டா முடியும். என்ன வெயிட் சவுண்டு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு இங்க. இல்லையோ ஏதோ செஸ்ட் சவுண்டு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சுங்க. சரி மன பிராந்தியா இருக்கும். இந்த பக்கம் வழி இல்லை, இந்த பக்கம் மட்டும்தான் வழி இருக்கு. கொடுக்குறானாலே ஏதாச்சும் கொடுத்துருப்பான். சொன்னனா மக்களே, சொன்னனா பெரிய எனக்கு வெப்பன்ஸ் என்ன இதுதான். இதை போட்டு நம்ம இருந்துக்கலாம். முடிச்சிடா முடிச்சிட்டோம். ஏய் சஃப்ரோஸ் கீ கொடுத்துட்டாங்க. ஐயோ இவ்வளோ தள்ளி வந்து கொடுத்துருக்கான். சரிங்க இங்கே வந்து வழி ஏதாச்சும் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. குடுமா பவரை சூப்பரு இங்கே கொடுத்துட்டான். இருங்க இப்போ போயிட்டு இந்த கீழே என்ன இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். எப்படி வழி இப்படிதான். இங்கதான் நினைக்கிறேன். இங்க இல்லையோ, இது கடையில் இருக்கும். வச்சிருப்பான் உள்ள. இவ்வளோ நேரமா அந்த கீழே தேடிட்டு இருந்தேன். கிடைச்சிச்சு ஒரு இல்லையா மொரட்டு ட்ரெஸ் நினைக்கிறேன். ஸ்பிரிட் மெண்டர் அப்படின்ட்டு மீடியம் ஆர்மரு. ஓகே ஆனால் வெறியா இருக்கு ஆர்மர் பார்க்க. நம்ம வச்சிருக்க இதுக்கு வழி என்னன்னு பார்க்கணும். இதோட பவர் என்ன? Full combo attack deal high stun to nearby enemies, greatly increase the distance traveled during a power attack. ஓ டப்புன்னு போய் அடிச்சிருவான் போல. இன்னொன்று நல்ல ஸ்டன்னும் சம்மதிக்கமாக இருக்கு. அதில் தேவையில்லை போ, இன்னும் தேவையில்லை. ஸ்டன்னும் சம்மதிக்கும். ஐயோ இது 234 இருக்கா? இது அதுக்கு மேலே இருக்கு. இருங்க நம்ம போயிட்டு ஆர்டரா தாண்டி தானே வந்தோம். ஆட்ரா தம்பி எங்க இருக்கீங்க? இருக்காப்போ. இது ஒரு அப்கிரேட போட்டு வருவோம். கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கலாம். என்சான்ட்மெண்ட்ல இது பண்ணிடுவோம். ஓகே killing an enemy gives you 30% move. Okay full combo high stun and shock accumulation. இதுதான் ஓகே பிளட் இல்லையா? என்னடா அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க. அது எங்கடா போய் வாங்கிருக்கீங்க? பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்களா?
இந்த ட்ரெஸ் அப்கிரேட் பண்ணுவோமா? லெஜெண்டில் ஒன்று இருக்காமா, ட்ரெஸ் தான் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு தேவைப்படும். ரெண்டாவதும் பண்ணுவோம். என்ன அது? அதே தான். ஓகே, 2 இது பண்ணியாச்சுங்க. இது ஒன்று கூட இல்லை, இதை ஒரு இது பண்ணுவோம். இப்போ 1 வந்துருச்சு, அதனால இதில் பண்ணுவோம். இப்போ அதை மறுபடியும் பண்ணுவோம். ஓகே. சரி, ஓக்ரே பிளட் இல்லைங்க. அப்படி ஓக்ரே பிளட் இல்லாமல் மாசிங்க கொடுத்துட்டாங்க. இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷாக் வந்திருக்கும். ஐயோ, இவன் வர பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். டேய், கேமை முடிக்கணும்டா, இன்னும் 20 நிமிஷத்துல ஆள விட்றான். The moon has many faces, different songs for different days. We know your light. We seek what swims inside you as you wane. We wonder. Deer leaps at its reflection in the lake. ட்ரெஸ் வெறியா இருக்கு பாருங்க. An equal trade. We accept. A question like the ocean. What is wanting? What is what? No, we must recall, plumb the depths of our memory. வெறியாயிடுறான் திடீர்னு. நல்லா பேசிட்டு இருக்கான், ஏதாச்சும் நக்கலா பதில் சொன்னா வெறியாயிடுறான். Sink our fingers into new earth. Whisper in the fields. Lift the hills gently in our hands. We must remember. Yes, new blooms from pruned growth. Vengeance denied, squandered. This cannot be. அவ்வளோதான், வெறியாயிட்டான். We spoke of growth. இப்போ பாருங்க எப்படி ஆயிட்டான். Dream closes in on us. வெறியானா நம்ம வந்து நீ பேசுறது அமைதியா இல்லைன்னு டக்குன்னு அப்படியே டோனை மாத்திட்டான். சூப்பரா பண்ணிருக்கான் இந்த கேரக்டரை. அங்க பாருங்க ஏதோ இருக்கு. அடப்பாவீங்களா? எப்பா வெறித்தனம். ஓபன் பண்ணுமா இதை? Can talk to us, Miles. ஓ, மறுபடியுமா? You think talking will help? Grief is strange. You lose something, and you carry around a little hole inside yourself till you die. டேய், இங்க என்ன தர வச்சிருக்கீங்க? அடப்பாவீங்களா? அந்த செஸ்டோ. ஓகே. பா, வெறியான ட்ரெஸ்ஸுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுவும் லைட் ஆர்மரு, ஆனால் டேமேஜ் ரிடக்ஷன் இருக்குது. ஸ்டாமினாலாம் வெறியா இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸே பயங்கரமாக இருக்குங்க. போடும்போது கேவலமா இதே போட்டுருக்கோம். சரி மக்களே, போகலாம். ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டோம். அந்த பக்கம் இருந்து போகணும் கொஞ்சம். இதுதான், ஆனால் ஏதோ ஷார்ட் கட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வந்தோன்னா இல்லை, இப்படியோ வந்தோம். நம்ம இதோடய வந்தோமோ இல்லைங்க, இறங்கி இப்படி வந்தோம் நம்ம. அவரோட அப்பா அம்மாவோட அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு, அங்கே போயிட்டு தானே வந்தோம். ஆக்சுவலாக அதுக்கு எப்படி போகிறது? இங்கேருந்து இப்படி போகணும். கரெக்ட் கரெக்ட், இப்படி. இப்படிதானா?
இதுவும் இந்த வழிதான். கரெக்ட் மக்களே, இந்த வழியே தான், இந்த வழியே தான். இப்படி போயிட்டா அவ்வளோதான், டைரக்டா இங்க வந்துடுறோம் நம்ம. அதான் அந்த கீ எடுத்துட்டு சண்டை போடுறதுக்காக வச்சிருக்காங்க அவங்க. அப்பா என்ன இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ரோடு மட்டும் சேருது. ஓடாது. செயின் காரங்க இருக்கிறோம். டேடி ஸ்பீடா போகணும்னு பார்த்தா இருக்கும். ஓடு. இதெல்லாம் 1000 தாங்க. இன்னொன்று இதில் அவ்வளோ ஸ்டன்னெல்லாம் வரமாட்டேங்குது. தலைமலை அடிச்சா சீக்கிரம் சொன்னாங்க. நின்று அவரவே மாட்டான். ஓடு. என்ன இது போக மாட்டேது. இவ்வளோ நேரமாக கையில் வச்சிருக்கேன். வாய் பழிச்சிருச்சு. அப்பா செம்ம அடிக்கிறானுங்க. அவனும் தான் இவன்தான். இதுதான் அந்த ஷாக் அட்டாக்கை ஃபுல்லாக கொடுக்குறதே இவன் தான். யார் இருக்கா? போதில்ல. கரெக்டாக தலையில் விழுந்தா அடி பங்கமாக விழுகுது. போயிட்டு வாப்பா. இவ்வளோ பேர் வந்துட்டே இருக்கானுங்க. இது வேஸ்ட்டுங்க. அதுதான் வரைக்கும். ஹீலரு செத்தடா நீ நாய். அவன் ஆடுறானா இவங்க அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓ இல்ல பறக்குற நீ பறந்தாலும் நான் அடிப்பேன்டா. இந்த பியர் அப்பயே செத்துருக்கோங்க. நாரப்ப எவ்வளோ இதை கொடுத்து விட்டான். என்ன முடிஞ்சா இல்லையா? இன்னும் எவனும் இருக்கானே. என்ன கத்தின்னு இருக்கானுங்க? யாரா அது? யாரா என் கீழே கத்த விடுறது? டேய் என்னடா நடக்குதுங்க? மண்ணுடா. என்ன இவ என்ன டைலாக் பேசிட்டு இருக்குன்னு தெரியாம ஐ வில் லெட் யூ ஹேவ் தட் ஒன்னுன்றா. டப்பக்குன்னு நம்ம பேசுறதோட சிங்க் ஆகுது. மிகவும் தவறியாச்சு அதெல்லாம். இன்னும் ஒரே ஒண்ணு எங்க இருக்காப்ல? அவ்வளோதான் மக்களே, முடிஞ்சு. வந்ததுக்கான வேலைகள் முடிந்தது. ஆனா இங்கெல்லாம் வழி இருக்கே. அப்ப முடியல. இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. எங்க அதை முடிக்கிறது? கேம் 2.5 மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல. இன்னையோட இந்த கேமும் முடிக்கிறோம். எங்கே பாருங்க கோட்டெல்லாம் இருக்கு.
இதுங்களாம் எப்படி உயிரோட இருக்குங்க? முதல்ல இதுங்களாம் எப்படி இங்க இருக்குங்க? வாவ் 2 இதுல லெஜெண்டரிங்க ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ நாளாக ஒன்று கூட இல்லைங்க. இதுதான் வழியா? ஏன்ஷியன்ட் மெமரி. சரி எடுத்துருவோம், அவ்வளோதான், கேமே முடிய போகுது. ஒரு ஏன்ஷியன்ட் மெமரி நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பவர் அதிகமாகுது பார்த்தீங்களா? We were here all the yesterdays before. Nothing grows, nothing dies. Here or beyond, we cannot say. We feel no spark of the Tibaris Nakis in this place. We cannot see it through their eyes. We slumber here alone. ஆனா இந்த இடம்லாம் பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கலாடிவின் டஸ்க் மாதிரியே இருக்கு. Why would they not create with us? They took it all away. Then hurry. டேய் என்னடா பவரே கொடுக்கல? பவர் கொடுப்பானு பார்த்தா பவர் கொடுக்கல. நாரப்பயிலுங்க. சரி போய் தொலைறானு போய் மறுபடியும் வந்துட்டாங்க. ஏய் இப்போதானே சண்டை போட்டு வராங்க. மறுபடியும் இது 2 பேர் நினைக்கிறேன். அன்சைடு ஒருத்தர் இருக்கும். டேய் நீ அவனை அவ்வளோ தூக்கம்னா எங்கேருந்து அடிப்பேன் நான்? கீழே இறக்கி விட்றான் அவனை. சாவ் தூக்கு எல்லாத்தையும். அதான் 2 பேர் தான் தெரியுது, பார்த்தாலே தெரியுது. காட் பவர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நீ என்னமா பண்ற? இந்த பவர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஓ இங்கதான் ஷாக் பவர் விட்றதா? போடு போடு தலைமலை போடுப்பா. 100 அடி விடுக்குதுங்க தலைமலை போட்டா. அவ்வளோதான் மக்களே, முடிச்சாங்க. இதான் வழியா? இவன் நான் திடீர்னு டெலிபோர்ட் ஆகி இங்கே வரா. இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை. மேலே எங்கேயோ போகணும்னு காட்டுறான். இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை. மேலே போ. மேலே இருக்கா? வடியே கொடூரமாக தான் கொடுத்துருக்கான். டேய் என்ன கீழே ஒழுங்கானே பண்ணுறீங்களாடா? இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கா, அந்த பக்கம் ஓகே ஏதோ ஒரு பேருங்க. ஓ தெரியும் தெரியும் தெரியும். நேற்று வந்து ஆர்டரா பேன் கொடுத்துருக்கோம். வைல்டு வாக்கர் ரிங்கு பட்னா ஸ்லோலி ரீஜெனரேட் அப் டு 50% ஆஃப் த மேக்ஸிமம் ஹெல்த் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அது வந்து இதை தூக்கிட்டு அதை வச்சுப்போம். ஓகே டன். அப்பா மட்டும் மக்களே சொன்னா நமக்கு ஒரு சுத்தி கிடச்சிச்சுல்ல. இருங்க நமக்கான சுத்தியல் எங்கே? இப்படிதான் நான் இவனை வச்சுக்க போகிறேன் பேசாம. என்ன டேமேஜிங் enemy gives you 3% damage reduction for 8 seconds.
ப்ளஸ் 20% பவர் அட்டாக் டு எனிமீஸ் வித் லோ ஹெல்த். ஐயோ எல்லாத்துக்கும் காசு கேட்குறான்ட்ட, காசே இல்லை. ஏதோ சவுண்டு கேட்குது மக்களே. சவுண்ட் எங்கேயோ கேட்குது. சரி இங்கே தான் கேட்குதா? ஊக்கி கொண்டு போய் ஏண்டாடி உடலில் போயிடுச்சு. போலாம் ரைட் குதிரா. கடைசி வரைக்கும் இந்த கேமே முடிய போது நமக்கு ஸ்வாட கொடுக்கலங்க. அதுக்காக நம்ம பழி வாங்காமல் விடக்கூடாது. இது என்ன வழி? வழி இல்லை, ஏதோ இதுக்கான இடம். ஓ மேலே இருக்கு. ட்ரெஸ்ஸா இல்லைன்னா வைல்டு வாக்கர்ஸ். ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம வைல்டு வாக்கர்ஸ் எடுத்தோம்ல அதுலேயே இது. ஆனால் இதுவும் வெறியாக தாங்க இருக்குது. இதே போட்டுப்போம், ரெண்டுமே வைல்டு வாக்கர்ஸ். டேய் அதை போடுறோன்னா இதை போட்டிருக்காங்க. இதுவா நான் போட சொன்னேன் இல்லையே. ஓகே இதுதான் மாத்திரணும். இப்போ வைல்டு வாக்கர்ஸ் க்ளோஸ் என்ன பண்ணுது? ரெண்டுமே அதே போட்டுப்போம், பார்த்துக்கலாம். நான் வச்சுருக்க சுற்றி வெறியா இருக்குங்க. வெளியில் எதுவும் வச்சுருக்காங்கன்னா சரி போகலாம். சும்மா அடிச்சாலே கிரிட்டிக்கலாக விழுகுது. என்ன போட்டு தள்ளி விட்டான்? யார் தள்ளி விட்டது? இதாண்டாப்பா அடிக்க விடுறியா? சாவும் அட்டான். இவனுக்கு இவ்வளோ பவரை கொடுத்து வச்சு நம்ம இதை எடுக்கணும். யாரா அது? ஓகே வாய் மேலே போட்டாங்க யாரோ. இருங்க போடு. டேய் இன்னும் ஏரியா ஃபிட்டாக கொடுக்காதடா. ரேஞ்ச் அட்டாக் போடு. இந்த அட்டாக் அடிச்சாலும் அடிச்சிடறான். ஒரு மனுஷனை ஏதாச்சும் ஒரு அட்டாக்ல அடிச்சா பரவாயில்ல, எல்லா அட்டாக்லையும் அடிச்சா எனக்கு என்னடா மரியாதை இருக்கு. இங்கேயும் ஏதோ கதவு இருக்குங்க. ஓப்பன் கரோ. மறுபடியும் இன்னொரு கதவு. யார்ட்ஸ்டோட மெமரியோ? This is the library from my dreams. யார்ட்ஸ்டோட மெமரி. அவ்வளவுதான், 4 பேர் கொடுத்துட்டான். Look at all these tablets. Actual written records. Oh, somebody pinch me. And there's even some wine to read with. Oh, whoever was here last, I would have gotten along well with them. Garlowain's gonads. Envoy? I never told you this, but I've dreamed of this place every night for most of my life. This is a godless library.
An actual, real-life godless library. It's why I study the godless, because this place has haunted me since I was a child. And that's the chair. It's the picture of coziness. I do love your idea of எல்லாருக்கும் hiding அழகா out, அவங்களோட Envoy. ட்ரீம்ல இருந்து யாரோ கூட இருக்கிறது Finally, லைப்ரரி. you've arrived. Ah, there it smells. That took 10 years off my life. Wait. You must be the librarian from my dreams. Oh, it's a pleasure to finally meet you. ரெண்டு பேருக்கும் மண்டை முடியெல்லாம் ஒரே You மாதிரி do இருக்கு. look quite familiar. The resemblance is uncanny. It has been quite some time. Too many years to number. Of course. You are an ancestor? A very fashionable one at that. No, child. We are the keeper of these tablets. Or have you already forgotten? Oh, of course. I was you in a past life. Oh, I'm such a fool. You lived with animancers, and yet the idea of awakening to your past lives never entered your mind. Few can bear the mental and spiritual strain of an awakening. As often as not, இவரோட it போன leads to ஜென்மத்துல அவ அந்த madness. மாதிரி இருந்திருக்கா. Oh, darling, you know how I get around all the metaphysical talk. That's why I'm here, remember? I was the last of the Akita. வாய்ஸ் கூட ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Once the attack started, a few of us were charged with preserving as much of our history as we could. சேம் அதே So, we ஆக்டர் தான். retreated with ரெண்டு as பேருக்கும் much ஒரே as we வாய்ஸ் தான் could. கொடுத்திருக்காங்க. ஒரே ஆள் தான் வாய்ஸ் The கொடுத்திருக்காங்க. attacks? ஆக்சென்ட் must mean- அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கு. The Magfolk attacks. Yes, we've heard. Is that the reason for the bodies outside? Yes. Your monstrous gods, who bought their divinity with blood and the souls of their faithful. They tried to butcher every last one of us. No. For some reason, Wodigan beliefs didn't really take off here, Envoy. But how did the Magfolk reach you in here? They didn't. Between the screams of my kin being slaughtered and the screeching of the Magfolk, I couldn't breathe. That's the screeching I heard in my dream, Envoy. I knew I recognized it when we killed that Magfolk. Once it was gone, there was nothing left. And perversely, I found the quiet worse. So I decided on another way. One that wouldn't give your gods the satisfaction. Poison. Well, at least you washed it down with some good wine. You're not helping, Envoy. Yatsley, you know what you must do now. I abandoned my duty to protect our history. But you... Someone must tell the story of the Akita. And there is no one else. I'm already an expert. What more do you want me to do? Think about it, Yatsley. You have been training to be the new protector of this collection since childhood. I couldn't ask for a better successor. But that was your duty. I have my own dreams. Yatsley, if you do not become the new librarian, there will be no other. The stories of the Akita will turn to dust, and my people, our people, will be forgotten. Just as the burned queen wanted all along, when she sent her magfolk to choke the life from us. This is all too much. What do you think, Envoy? Oh, you're no help at all. Please, I ask for your opinion because I want it. Tell me, what do you think? That apprenticeship is more than I could have இவங்க ஏதோ ever asked லைப்ரரிய for. வந்து காலங்காலமா பாதுகாத்து I don't வந்திருக்காங்க. know. சோ அத வந்து It's hard இவரோட to முந்தைய ignore. ஜென்மத்தோட ஆளு The சொல்றா. chosen of Sabadal. ஆனா Yet you do not இவளுக்கு stand வந்து before me. ரிம்கிரிம் கூட இருந்து பெரிய ஆர்ச்மேஜ் ஆகணும், விசார்ட் ஆகணும்னு இவளுக்கு ஆசை. Our time is யாட்ஸ்லிக்கு. at an end, Yatsley. It's time for me to go. Wait! I've not even asked you any questions. Tell me about your marriage rights. Oh, did you mean for all your buildings to look so phallic? Unfortunately, my time is at an end. You must keep Yatsley alive. She is the last hope of the Akita. So this is goodbye. I wish we could have... No. I wish that all of you had a better ending. Choose well, Yatsley. And good luck.
She's gone. அவ்வளோதான் போயிட்டா. Forgive me, Envoy, but we should get going. We can talk back in camp later. மேடம் எமோஷனல் ஆகிடும். She must have wanted to leave some evidence of herself here. I would want the same thing. ஒன்றுமே இல்லை. ஏதோ டேப்லெட் இருக்கு, டேப்லெட் மட்டும் எடுத்துப்போம், அது எதுவுமே இல்லை. ஐயோ, காஃபி குடிக்க குடிக்க அனுசத்து போயிருக்காங்க. அதான் இந்த இவரோட இதாக தான் இருக்கும். சரி மக்களே, போ. அவ்வளோதான், 4 பேருக்கான பேக் ஸ்டோரியும் முடிஞ்சு தெரிச்சிட்டு ஓட வேண்டியதான் ஸ்டோரியை நோக்கி. 2 மணி நேரத்தில் கேம் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா 2.25 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தானே விளையாடுறோம், அதனால் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓடு ஓடு அதே போடு. வேற என்ன இருக்கு? இங்கே ஒன்று இருக்கு, இதையும் போடு. அவ்வளோதான், எல்லாம் போயிடுச்சு. கீழே எதுவும் இருக்கா? எதுவும் இல்லை. ஓ, நம்ம வந்தோட வழி வருது பார்த்தீங்களா? வச்சிட்டிங்களா தம்பி? சரி போ. இன்னும் வந்த வழியை காட்டுது திரும்ப. நம்ம அங்கிருந்து தானே வந்தோம் இல்லையா? கேம்ப் அப்கிரேட் எதுவும் இருக்கிறதா? இருந்தா கேம்புக்கு போகலாம், இல்லைன்னா என்ன கேட்டால் வேண்டாம். ஆஹா, எதுவுமே இல்லை. அவ்வளோதான், ஃபுல் ஃபைட்டு தான். நோ டேர்னிங் பேக் மக்களே. Safe to assume that the large glowing door is part of Sapadal's prison. Now, we just have to get past it. Sapadal's prison, I think. What else could it be? Time to shut it down forever. Hey, என்ன பாய்சன் இருக்கு? ஏய், ஏறுற மாதிரி. பாய்சன் பயங்கரமா இருக்கு. அப்புறம் என்ன இருக்குன்னே தெரியல முதல்ல. ஓய், இதுக்குள்ள பாருங்க. எங்க பவரை போடுறான். ஓடு. வாப்பா. நான் அடிக்கடிக்கே வந்து நம்மளை அடிக்கிறாங்க. ஃபுல்லா ஹீரோவா? டேய், யாரா என்ன போட்டு அடிக்கிறது? ஓடாது. இந்த ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப நேம் பண்ணாங்க. ஒரு நிமிஷம் அடிக்க விடுறேன். என்னடா அடி பட்டு 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 பட்டுன்னு ஒழிக்குது பார்த்தா இவரு எல்லாம் சுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீ கத்து வைப்பியும். கீழே இருந்து வலி இருக்கு. என்ன இருக்கும்னே தெரியல. சரி வாப்பா. ஆஹா தம்பி, எல்லா போரையும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இவர் வந்து கொஞ்சம் வெறியா இருக்காரு பார்க்க. யூஸ் எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ். இந்த பவர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. வேற என்ன இருக்கு? இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். ஆஹா, ஒரு கத்து ஓடு மண்டமாடு. பிரைமர் காட்டுச்சுங்களா?
ஆஹா, எல்லா அடியும் அடிக்கிறான். இப்போதான் இந்த அடி அடிச்சான், இப்போ என்னடானா அடுத்த அடி அடிக்கிறான். இல்லை மறைச்சு போய் ஒரு அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எப்பா ஓகே அடிச்சான். ஓடு மறுபடியும் பின்னாடி பின்னாடி போயிடுறான்ப்பா இவன். எம்மா 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 ஜஸ்ட் மக்கள் ஒரு நிமிஷத்துல நம்மளை இது பண்ணிருப்பான். பாடுறான் பைபிள மாட்டவே மாட்டான். போடு வேற ஸ்பெஷல் போடு. அப்பா இப்போதான் மாட்டான். மொதல் கவுண்டர் அட்டாக் இதுதான். செத்துட்டான். அதுலேயே சிவியோட மேக் ஃபோல்டு ஏதோ கொடுத்துருக்கான். ஏதோ ஸ்பெஷல் ஐட்டமா இல்லை ஸ்டோரி போஸ்ட் ஐட்டமா? சரி ஓகேப்பா. இங்கே என்ன இருக்கு? வேற எதுவும் இல்லை. ஓ ஸ்டோரி ஐட்டம் தாங்க இதா. இதே மாதிரி ஒரு கை கொடுத்துருக்கான். இதை போட்டு திருவணும் போல. அவ்வளோதான், ஓப்பன் ஆகிடும். Careful with that thing. It's a mind of its own. I'm rooting for the skeletons. எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். இது ஃபைனல் மிஷன் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் ஒன்று சாப்பிட்றோம். அது என்னன்னா நமக்கு தேவையில்லை. என்ன இருந்தாலும் தின்னதான் போயிடும். அவ்வளோதான். ஓடு மாட்டி எல்லாருக்கும் எல்லாம் அடுத்து கவுண்டர் அட்டாக்ல மாட்டிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. டேய் இருடா, அடுத்து உங்ககிட்ட தான் வருவேன். எல்லாத்தையும் போட்டு தரலாம் தானோட அடிக்க முடியும். நீங்களாம் என்ன போட்டு என்ன சாப்பிடுச்சுறாங்க வேறு போய் போட்டு என்ன சொல்ல போறாங்க. ஒட்டரி மலையே வாங்கிட்டு அப்பயும் நிற்கிறான் பாருங்க. கரெக்டா இது பண்ற பைபிள் இது பண்றான். என்னடா இவ்வளவு தூரத்துல வந்து அடிக்கிற? டேய் நீ அடிக்கூடாது. நானும் இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கேன். இது பண்றா அட்டாக் கொடுப்பான்னு பார்த்தா வேடிக்கை பண்ண போடு. அப்படியே மண்டை மேலே போடு. செத்துட்டாங்க. இவன் டம்மி தான். அவன் தான் போட்டு மொரட்டேட் அடிச்சான் நம்மள. இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் நான். வேற என்ன இருக்கு? அவ்வளோதான் மக்களே, போலாம். அவ்வளோதான், இங்கே போனால் முடிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. Looks like the gate's open. What are we waiting for? இதான் கேட்டு. இந்த கேட்டை தான் இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறோம். ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பவர் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி போட்டு இது பண்ண சொல்லலாம். எல்லாத்தையும் பண்ண சொல்லலாம். எங்க போனானுங்க எல்லாம்? நான் இந்த பவர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். வேலைக்கே ஆகாது. எவனுக்கு பவர் கம்மியா இருக்கு? இவங்க தான் பவர் கம்மியா இருக்கு. போடு சாவ்.
வேற என்ன இருக்கு? என்னடா படுத்துறான் அவனா? ஏய் வெறிட்டு. எப்பா எப்பா எப்பா. ஓ இல்ல. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. மறுபடியும் அந்த இதுக்கு போவோம் ஸ்டான்ஸுக்கு. ஏய் இருங்கடா, கத்த விடுங்கடா என்ன. ஸ்டான்ஸுக்கு போய்ட்டு அவன் ஒரு குத்து குடிச்ச அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் சுத்துட்டான். சம இது இல்லை, நான் அதுக்கு தான் அது வச்சுட்டே இருந்தேன். ஏதாச்சும் பயங்கரமான ஃபைட் வந்துச்சுன்னா பயங்கரமான ஃபைட் வந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி பயபுல மாட்டிக்கிறான். திரும்ப நம்மளோட உமனை தூக்கிடுவோம். ஓடு. ஓட்டான் ஓட்டான் ஓட்டான். ஓடு. குட்டி சாத்தான்லாம் வந்த மாதிரி இருக்கு. மேப்ல நிறைய ரெட் கலர் காட்டுது. சரி இருங்கடா, நான் அடிச்சுக்கிறேன். எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் வாங்கடா. போகல யாரு என்ன டம்மி போவான்னு நினச்சியா? எல்லாம் செத்துட்டானுங்க. இருமா இருமா, அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஆட்டை போட்டுருப்பான். இந்த பொருளெல்லாம் எடுக்கலாம். நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு ஓட்டம் ஓடிட்டே இருக்கும். ஐயோ எடுக்கலையே. இன்னொரு பூச்செடி என்கிட்ட பேசுறேன்னா இந்த இடத்த விட்டு போறேன்றான். அவரோட பழைய நினைவுகளை தூண்டுது இல்லை, அவங்க அப்பா அம்மா இறந்ததா, அதை மீன் பண்றான். நான் ஆல்ரெடி மனசு உடஞ்சு போயிருக்கேன்டான்றான். ஓகே மக்களே, அவ்வளோதான் போடலாம். அவ்வளோதான், சாப்பிடல காப்பாற்ற போகிறோம். இந்த கேமை முடிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். சாப்பிடர் அவ்வளோதான், வெளில வந்துடுவான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம். இதுக்குள்ள தானே சாப்பிடல போட்டு ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்கண்ணா. இங்கேருந்து எப்படி போகிறது? வந்துட்டோம், நம்ம கடவுளை நோக்கி வந்துட்டோம். ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டோம். அதுதான் திறந்து டிசிஷன் சொல்கிறோம், சாப்பிடல ஓப்பன் பண்ணுறோம். அது மறுபடியும் அடுத்த சம்பவம் பண்ணிடுறோம். வெறியாக இருக்கும்ல, நம்மளே போட்டு தள்ளிடுமா காப்பாற்றணும்னு. பட் அது வந்து எனக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுங்க, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுது. ஸோ பார்ப்போம். You have come at last, after so long. ஆமாமா. You are so small. We questioned if you were real. Then steps, a voice, through armies and corrupted soil. You persevered. Now, you are here. The rot, we feel it festering and spreading. ஆக்சுவலாக ட்ரீம்ஸ் கரேஜ்ன்றதே சாப்பிடல் கிரியேட் பண்ணலை, பட் இதை வந்து பூட்டி வச்சுட்டாங்கல்ல. அதோட கவலை, அந்த அழுக, அந்த வலி, அதுல இருந்தா அந்த ட்ரீம்ஸ் கரேஜே ஆக்சுவலாக கிரியேட்டே ஆயிருக்கு. We were innocent once. We woke, and we wanted nothing but connection. But the other gods imprisoned us, left us to suffer alone in this place. இதோட உடம்புல இருக்கிற அந்த பில்டிங்கே பார்த்தா கலாய்வின் டஸ்க் மாதிரி இருக்கு பாருங்க.
a sprout in the endless winter. 11 டெஸ்க்கு அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல இதே மாதிரி இருக்கும். There is little time. ஃபியோர்னு நினைக்கிறேன். We would be freed from these bonds. The strangler is close now. We feel her wire against our flesh. யார சொல்றா? ஓடிகாவையா? She begs for our blood. ஆமா, ஓடிகாவை தான் சொல்றோம். Her wolves defile the city on the shore. ஓ. We blink, days pass. The people's cries ring in our ears. She pierces us now. Now we will not brook this. Not again. A spark. Wait. The essence bends here. Time flows into itself. You can reach her. Will the garden to open. It will take you there. A mountain of essence. We strain, but it will move for you. இங்க இருந்து டைரக்டா அனுப்புறேன்றா. எப்படி அனுப்புவா ஸ்டீல் கரவுட் கிட்ட? What have we lost? What multitudes could we contain? That's power கொடுப்பாளே ஜெனரலா. இந்த தடவை கொடுக்கவே இல்ல. We could run, leap in the water, flourish in forgotten hills. We want nothing more than that. We mourn our past. சொல்றா பாருங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த தப்புன்னு உணர்ந்துட்டேன். இப்ப நான் வந்து அமைதியை தான் விரும்புறேன். ரெண்டாவது சான்ஸ் கேக்குறேன். பாப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பு தான் பண்ணது அவங்க. பட் ஓடிக்காவும் போட்டு இவ்வளவு போட்டு ரொம்ப பண்ணிருக்கா. ஓ, நம்ம அவனை இது பண்ணுவோம்ல, யுகுல்ஃப நம்மள வில்லு விட்டு சாவடிச்சிருவானே, பாய்சன் வில்லு விட்டு அவனை மன்னிச்சு விட்டுருவோம். ஸோ அதை வந்து சொல்லுது, நீ எனக்கு இறக்கணும் என்னன்னு காமிச்சிட்ட. சரிம்மா சரிம்மா, அவனுக்கு காப்பாத்துறேம்மா, இருமா. You can promise you will be better. Do you think we have learned nothing from you? பாருங்க, சொல்றா பாருங்க. We deserve more than this prison. Let us have a chance to rest. We want peace. Or do you have no more mercy for us than you did for the bear? Yes, we have seen what you do to those you call monsters. We asked what you would do with an animal that sickened after a fight. Do you remember what you said? More than anything, that is what we desire too. Treat us as you would the bear. Clean our wounds, heal us. Grant us the same. The time has come for you to act. End our pain and the dream scourge will cease. Give us peace. It is all we have wanted for so long. Center. அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சு. Reach for us. பைபிள் இது பண்றோம். Clear the fog. Tear down the gates. We were so blind, so lost. We brought such horrors to this place. We feel bright. We had forgotten what it is to live. We will grow. Tend, flower. We will always remember this. We will remember you when you are ash and soil and mulch. அவ்வளவுதான், காப்பாத்திட்டோம். Eora started to lift all enemies, slamming down.
இது பயங்கரமான பவர் கொடுத்துருக்கோம். காப்பாத்திட்டாங்க தான். போடுங்கடா கிரெடிட்ஸா, என் கிரெடிட்ஸா. ஸ்னாப்ல இவ இருக்காளே அங்க லூட்வின், அவளை போட்டு தரலுமே. என்ன பண்ணுதுங்க? அவளோட எசன்ஸ் நினைக்கிறான். அவகிட்ட பயங்கரமான எசன்ஸ் சாப்பிடல்கிட்ட. மறுபடியும் உள்ளே போயிடுச்சுங்க. வந்தோடனே ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சா மறுபடியும். எப்பா டைரக்டா இங்கிருந்து பாரடைஸ்க்கு வழி காமிக்குது. நம்ம கார்டனுக்குள்ள தானே இருக்கோம். சொன்னாங்கள யார்ட்ஸ்லயும் இவளையும் காணா, கியாட்டாவையும். அவங்க 2 பேரும் எங்க? கரெக்டா வராங்க. Are we back in Dawnshore? Already? This is Sappadal's doing. I'm certain of it. No power in Eora could transport us so quickly, or so far. Looks like the war already started, and the giant roots are winning. Marius, vines don't usually get that big this quickly, do they? Based on their growth and size, I'd say we've been gone 2 or 3 weeks. Welcome to the Living Lands. Who knows if the garden affected time, or merely our perception of time? Assuming there's even a difference. It's like how a body fights an infection. The fever gives you strange dreams that feel like an eternity. Look at this place. Feels like we're still in the dream. And not just us. Those are more your people's ships in the harbor, and steel garrote banners past the barricades. That can't be good. Even Raingrim is here. Perhaps we'll get to see an archmage in action. I think I see Elia as well. What a strange reunion this will be. The Blessed Day Wardens are here too. That conflict we've been trying so hard to prevent started without us. If he didn't start this himself. The steel garrote have been itching for a fight this whole time. This would have happened with or without us. Okay, Adrian Empire வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்கள அடிக்க வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இங்க இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்துட்டாங்க. I'm not sure. That's good, right? It's a relief that the Dream Scourge won't be a problem. I only hope we can say the same about Sappadal. Time will tell, I suppose. After all this time, they're free, and the Living Lands is free to heal. We've cured the land, and we've even freed a caged god. All in all, rather a successful day. Then we had better keep Sappadal calm, starting with a ceasefire. We march on still. We run, but we are not yet truly free. Not free agli inno. Yama naandanama free panna. Apra eppadi free agam iruppa. We should take a look. See if we can get ahead of whatever storm is brewing down there. People seem to be gathering west of here. Whatever's happening, let's be a part of it. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நாளா இவ்வளோ வருது. நான் கவனிக்க மாட்டேனோ. ஆனால் இது ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கோம். 4 எல்லாமே 4. கான்ஸ்டிடியூஷன், மேக்ஸிமம் ஹெல்த்து, பாய்சன். இதுக்கப்புறம் சண்டே போட மாட்டேன். வச்சு என்ன பண்ணுறது? இதில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சு. கம்பெனி எனக்கு வந்து இருங்க. கம்பெனி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டு.
Fast use unbending defenses reduces incoming damage. இதுலயே ஒன்று கொடுப்போம். ஓகே மாரியூஸ் மேல இருந்து அடிப்பானே தானே? இதுதான் இது. அதுக்கப்புறமா கியாட்டா வந்து நமக்கு பவர் கொடுக்கறது தான் வேணும். இவன் என்ன கொடுக்கலாம்? ஓகே முடிஞ்சு அவ்வளோதான். போலாம் போலாம் போலாம். Son, they marched in with no warning. I couldn't think. I just ran. Easy. You're here now. எல்லா மக்களும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டானுங்க. ஆனா நல்ல விஷயம் தான் இது. சூப்பர் கிரேட் ஸ்வாட். கேமே முடிஞ்சு இன்னும் சூப்பர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் என்ன பண்றது? Envoy? Is it really you? Ambassador. Mihala told us you went into some place called the Garden to seek a god? When you didn't return, we took you for dead. What did you see there? The god you felt in Nakutadek? The origin of the dream எல்லா லீடரும் இருக்காங்க பாருங்க. மிஹாலா வந்து கலாய்வின், டிமிட்ரிக் வந்து தேர்ட் பார்ன், இவன் வந்து அம்பாசிடர். ஆக்சுவலா அட்ரியன்ட் வந்து இங்க அம்பாசிடரா இருக்கான். It's been weeks, Envoy. What happened? Sapadal was responsible for the dream scourge. Their rage, their confusion, their fear. But the plague isn't over. Dream Thrall still litter Shatterscarp. There won't be any new infections. We've put a stop to that for good. Unfortunately, there's little we can do for those already in the grip of the dream scourge. We can give them comfort, nothing more. This will be a process. The dream scourge was never going to simply go away overnight. I suppose it stands to reason. I found that a quick fix is often anything but. What of this god, then? What does it mean that you freed them? Ludwig had intimated that this land grew a new god. But how can that be? Giata and I have some theories about the nature of the Adra in the living lands. I'd say we're past the point of theorizing. If the Adra here is a closed system, like a terrarium for our souls, then a gradual accumulation of essence could coalesce into a being in the beyond. Much like the formation of gemstones. All it takes is time and the right application of pressure. Wodka no doubt saw Sapadal as a threat to her authority. So, she killed the godless and imprisoned their god. I assume it is this god we have to thank for the roots tearing apart Paradise? They erupted from the earth the moment those bastards stood up their first siege tower. Nakutadek was riven with those things, not to mention what they did to the land. We saw similar destruction at Nakuku Bell. If these roots and the dream scourge are the work of a god, and the gods thought it best to imprison this god, how could you let such a creature go free? Let's hope they don't decide to further amend themselves by coming for our அவங்க வந்து பயத்துல தான் அப்படி பண்ணான்றதே உங்களுக்கு புரியல. ஆனா கியாட்டாக்கு கரெக்ட்டா புரியுது. We'll have nothing to fear from this god once we expel you from our lands. Sapadal's power ravaged my people. I don't know that I can ever trust it. Keeping watch over Sapadal was a sacred task Nandru gave us when he left. For that reason alone, my wardens owe them their allegiance. Well, whatever happens, I suppose we can't put the godling back in the bottle now. But come, we have more pressing matters to attend to. The Steel Garrote have attacked Paradise. Inquisitor Ludwig has already joined the battle. She must have traveled like the wind to get here so fast. You did. I kicked her corpse when you weren't looking. Just to be sure. Well, she's seen better days, but you wouldn't know it judging by how she fights.
Ludwig's plowed through the நமக்கு militia முன்னாடி like a வந்துட்டா knife through லூட்வின் warm சண்டை butter. போடுறதுக்கு. All right, let's keep the similes to ourselves. ரெண்டாவது தடவை போட்டு தர வேண்டியதால. Oh, cheer up. You wouldn't be the first to make that mistake. Might not be the last either, depending on how things go. So long as her passion for Wodica lives, so too will her spirit. Then we destroy her faith, and the rest of her will follow. I have a theory about this. Let's talk at camp if you want to hear it. But I think we can kill her. Oh, good. That will be easy. It is not, I think, impossible. Excellent. Now, let me pose you, all of you, a question. Ludwig has sent a message to the Emperor informing him of her attack. He will send advisors and reinforcements swiftly in response. What will his representatives find when they arrive? A new colony? A budding grave room? Before you face Ludwig, you should know what you're fighting for. All of you must decide, together. But whatever you decide, understand, the days of the frontier are done. Adir will come. Indeed, we are already here. Oh, envoy, no. Do not suggest that இங்க இருக்கிற lightly. மக்களே எல்லாம் சேர்ந்து Think of the Emperor. There would be reprisals. Ones which this conclave could not survive, fractured as you are. Not unless you came together and formed a nation of your own. It would be difficult. No, impossible. I'm certain you would fail. Think of your people, all of you. Think of the lives at stake. Though I'm hardly eager to work with any of you, I like the idea of twisting beneath Adir's boot heel even less. But the wardens cannot continue their vigil without water. If the others would fix our aqueduct, we're in. It's a nice idea, but consider the costs. If we walk away from a relationship with Adir, we're leaving a lot of trade on the table. But the people of Thirdborn have friends in the world. நம்ம என்ன சஜஸ்ட் பண்றோம்னா லிவிங் லேண்ட்ஸ்குள்ள இருக்கிற அந்த எல்லா நேஷன்ஸும் சேர்ந்து நீங்களா வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரி மாதிரி ஆயிடலாம்ல. எதுக்கு ஆட்ரியருக்கு கீழே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்ட்டு நம்ம சஜஸ்ட் பண்றோம். அதுதானே கரெக்டா இருக்கும். இல்லைன்னா ஆட்ரியர் ஆல்ரெடி பாரடைஸை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே போக 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 எல்லாத்தையுமே பிடிச்சிருவாங்க. இன்னொன்று வேற ஒரு Rest into bounty. Does the winter frost dissuade the seeds? இது சும்மா பேசினாலே புரியாது. Many fruits on our boughs. We graft many leaves into strength. Of course. Well, don't leave me in suspense. This is an official colony. No. I believe we should fight for a united. Oh, gods have mercy. Solus and her wardens stand vigil with the living lands. By grit and steel, Thirdborn stands with the living lands. Fjord and her animancers stand with the living lands. We deserve this opportunity. Thank you for believing in us. Fighting a battle together is easy. I just hope everyone's willing to stick it out when it comes to the politics. God, they made the right decision for once. Finally, some sense permeates the proceedings. On your head be the consequences. That leaves the matter of Ludwig and the Steelgarrote. She will never surrender, envoy. You must kill her, or we will lose Paradise. And eventually, the island. The living lands will never be free until we break the chain around our necks. Ludwig must die her final death.
She better say her goodbyes while she can. I'm proud to fight at your side, Envoy. One last time. Let's get to work then. We've got a walking corpse to bury. The Paradise Militia will be at your back. Give her no quarter. The future waits for you. Thank you for deserving it. Now, go and teach the Steel Garrote a 2 மணி நேரத்துல வீடியோ lesson they will முடிச்சறான்னு பார்த்தா never forget. இதுவே 3 மணி நேரம் Show them that வந்துருச்சு. the living lands will not be Dialogue broken தான். across Vodka's knee. We will send reinforcements to help you reclaim the Eastern Gate. From there, work your way to the main plaza. May all the gods of Eora and the living lands protect you. Let's take back the city together. Show the Steel Garrote how the living lands takes care of its own. Let's go free a city, shall we? ஓகே போலாம். ஓ ஆல்ரெடி சண்டே. அங்கே பாருங்க சார்சர். தம்பி என்ன தம்பி பண்றீங்க? பெரிய மனுஷன் வர. நீங்க யாரையோ போய் சண்டை போட்டுருக்கீங்களா? எனக்கு என்ன மரியாதை? யாரா கெட்டவன் டேய்? அவன் அடிக்க விடுங்கடா என்ன? இவன் என்ன செத்ததுக்கு அப்புறம் அடிச்சுட்டு இருக்கான்? சரி போலாம். இந்த பக்கம் யாரு? ஏய் நம்ம ஆளு, நம்ம காப்பாத்துவோமே அவன். Let the worst come. I am ready. ஓ நமக்கா சட்டப்பட வந்துட்டானுங்க போல எல்லாம். நல்ல வேலை காப்பாத்துனது நல்லதா போச்சா. நான் நினைச்சேன் இதுல ஏதோ ஒரு பவரை புதுசா கொடுத்தாள். இதுதானே இந்த எபிலிட்டியை தூக்கி ரைட்ல வச்சிருவோம். பாருங்க முரண்டு பவர் இது. அதுதான் வெறியா இருக்குல்ல பவர். எல்லா பவரும் யூஸ் பண்ணிருக்கா. வெளில போயிட்டு வாங்க. என்ன வெளில போயிட்டு வாங்க. ரோட்ஸ் அடிக்கிறான். அது யாருன்னு தெரியல. நம்மளே அடிக்கிறான். நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே இவன். நம்ம அடிக்கிறான். அவனை காப்பாற்றினதானா நல்லதா போச்சு. அவனுக்காக கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பான். ஓடா டார்க் ஃபுல்லா இருக்கானுங்க. டார்க் பாரடைஸ்ல முதல்ல ஜாயின் பண்ணானுங்க. லூஸ் முடிச்சானுங்க. Wow, feels like everyone's here. We shall tear your enemies apart. ரெண்டு வழி இருக்கு மொத்தம். ரெண்டு வழியில எந்த வழியில வேணா போலாம் போல. போடா. ஓ ஐயோ இன்ஜரி அடிக்கிறான் அவன். இன்னும் புதுசா வரான். டார்க் சம்மடி. என்ன வெறியா அடிக்கிறானுங்க. அப்கிரேட் பண்ணி வச்சானுங்க. அதான் அடி மோசமா இருக்குது. ஏய் எப்பா இந்த ஏரி அடிக்கிறாங்க. நம்மளே அடிச்சிருவான் போல இருக்கு. டேய்
யாரா கூட அடிக்கிறது? சாவுடா. போயிட்டு வா. எவ்வளோ நேரம் தான் நீ கஷ்டப்படுறோம்? ஐயோ, இவன் வெறி குண்டு அடிக்கிறாங்க. இவன் அப்பா. Don't worry about the eastern gate. Protect your back. What was that? Found you! Protect அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. வேற யார் இருக்கா? Enemy to the right! Well struck! இருமா இருமா, மேலே தானே இருக்கா? இருவாரா? சாக மாட்டாளா அவ? போடுங்களா எல்லாம் அவளுக்கு கட்டியா? இதை பவர் பண்ணுவோம். போலாம் போலாம் போலாம். Is someone stop right there? You asked for it. Watch your back. Couldn't have done it better. You won't get. பா, கரெக்டாடி எல்லாம். அவனை அட்டி ஒவ்வொன்றும் இடி மாதிரி விழுகுது. அம்மா ஜியாட்டியா, இந்த பவரை தான் கொடுங்கம்மா. அதை வச்சு என்னதாம்மா பண்றேன் முதல்ல? போடா, உள்ள போயிடு. 2 பிளாக் வேண்டாயிருப்பான். I let you have that one. எனக்கு தெரிஞ்ச மறுபடியும் பயங்கரமான சண்டை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவனோட. நம்ம லூட்பின் யாரு குள்ள போய் அடே, சின்ன பசங்க மாதிரி வீட்டுல போய் விளையாடாம என்ன வந்து எகிரி எகிரி வந்து அடிச்சுட்டு போயிடா. இருடா இடா, வரேன் வரேன் இடா. மொரட்டடி சாவு. Another soul for the wield. கடைசி வரைக்கும் நமக்கு ஸ்வாடே கொடுக்கலாம். கேமே முடிஞ்சு. Let's go. I've got the plaza. முடிஞ்சானுங்க. எங்க போனோம் தெரியலையே.
ஓகே போலாம். ஏய் வந்துட்டா லூட்வின். வரேன். என்ன டைலாக் இருக்கோ எல்லா டைலாக்கையும் சொல்லி வை. இப்போ நான் வந்து உனக்கு என்னன்னு காமிக்கிறேன். Let's make sure she stays dead this time. Right, dearie? One final time. So, you survived the garden. Did you come all this way just to try your luck again? To kill me more efficiently than last time? You'll get your chance. Look around, envoy. Heelguard should have listened. He tried to bring order through compromise. He failed. Order is meant to be imposed by a stern, guiding hand. Her order wields sharp steel. She must set down her blade. Don't insult my intelligence or my commitment to the cause. இவளும் ஆக்சுவலா அட்ரையன் தான், ஸ்டீல் கரோட். The hands which shook over whatever deal you struck. அட்ரையன் ஆர்மிலயே வந்துட்டு பாலடின் சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி. As for you, Sapadal's chains are broken, which means your soul is in their grasp. I don't know how deeply you've been compromised, envoy. And if I don't know, then I cannot suffer you to live. Do not patronize me. I have every right to put down a threat to the Empire. Steel yourself, envoy. Make this a fight to remember, even in death. We would not welcome her death. There is still ample shade for her beneath our tree. And this time, we'll finish the job. You really believe you can kill me? Do it then. Kill me as no one ever has. Hold nothing back. Give it your all and destroy me. There's no coming back this time. Prepare yourself for the next world. Once I'm done killing you, you're god of blade. இருமா இன்வென்டரியில போயிட்டு எப்பவும் போல இருக்கிற எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு வரேன். அவ்வளோதானே? அவ்வளோதான். We are every soil. ஓடு. We will always grow. Come on, let's kill her already. One last time. இவ்வளோ ஈஸியாக செத்துட்டா. ஃபுல் ஆஃப் ஹீரோ வேறு அதில் பாவம். இல்லை யார்ட்ஸ் டே வேறு ஃபயரை விட்டா. மண்டையில் அடி ஆகும் மண்டையில். என்ன அடி விழுக மாட்டேது? என்னாச்சு? பவர் மடிக்குள்ள வந்துச்சா? ஆஹா சம பவராக வந்துட்டாங்க. ஆஹா உரியான பவராக இருக்கா. வேற என்ன இருக்கு? இதே எழுப்பி விட்டுலாம். வேற இது ஒன்று போடுவோம். ஓடு. ஒரு தடவை செத்துட்டா ஆல்ரெடி. இன்னும் எத்தனை தடவை சாப்பிட போகிறான்னு தெரியல. அடி வாங்குற எல்லாத்துக்கும் மண்டை பாருங்க. அவளுக்கு மண்டை எரிச்சுட்டே இருக்கு. செத்துட்டா. மறுபடியும் ஏதோ பண்றா. சாவடிக்க முடியுமா முடியாத அவள?
Ethic wasn't wrong! Under my... Oh, that's hot. இருமா வர ஆஹா இருக்கிற எல்லா பவரும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேற என்ன இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணா? போடு ஒருத்தனம். மாட்டிக்கிட்டான். என்ன எத்தனை தடவை சாவான்னு தெரியல. வேற கதற ஏதோ ஓடிக்கான்ட்டு சாவனா மாட்டாளா இவ? எத்தனை தடவை தான் சாவடிக்கிறது இவள? தூக்கு போடுறான். ஓடு மாட்டினா மாதிரி. செத்தலா இல்லையா? பா செத்துட்டாங்க ஒரு வழியா. நம்மளோட இது பாருங்க, நம்ம ஸ்பான் பண்ணி விட்டோம்ல அந்த குட்டி குட்டியா எலும்பு கூடு, அமுலட்டோட பவர். செத்துட்டா அவ்வளவுதான். Wherever Ludwig is now, she must be seething. Yappa. Of course, we'd be happy to kill her again, if needed. She's done. But we're not. Whatever's next, we'll face it. Together. அவ்வளவுதான் ஃபேம். கேம் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். You're all gonna make me sick. But carry on. Unraveled at last. We no longer feel her wire against our flesh. இதுக்கு சந்தோஷத்தை பார்த்தீங்களா? We are free always. நான் ஃப்ரீ ஆயிட்டேன்னு சந்தோஷமா இருக்கு. சாப்பிடல. ஆக்சுவலா இவ ஸ்டீல் கரோட் இவ என்ன பண்ணிருக்கானா, நம்ம Silence falls over Paradise, as though the city is holding its breath. Then you hear it, the ringing of a distant bell, the waving of banners, and cheers of victory. After a short and bloody conflict, the dust has finally begun to settle. You feel Sapadal close to your thoughts, stirring with interest. The god of the living lands is observing this moment, unfettered by confusion or fear. For the first time in centuries, they understand. The Paradise militia rallies to you, the outsider who defended them in their hour of need. Whatever happens next, you have won their confidence. You take a moment to reflect on the calm. Not so long ago, you arrived at these shores on a simple errand, which turned out to be anything but simple. The dream scourge is over, and the island has been cleansed of plague. A time of healing and mourning follows. People look to you for answers about the source of the affliction. You tell them the truth, how the plague came from a power beyond mortal understanding, and how it is finally at peace. Thanks to you, the living lands has escaped Adiran oppression. The free settlements unite under a common banner,
and begin the fraught process of negotiating new traditions and values. The Empire withdraws. The frontier remains wild, but not for long. Fugitives no more. The rebels of Paradise return to their home and to other free settlements, bringing their skills and secrets wherever needed. ஸ்டீல் கரோட்டை போட்டு தள்ளிட்டோம்ல லூடுவின்ன அதனால Refugees ஆட்ரியன் of பேக் Emerald அடிச்சிட்டாங்க. Stair resettle in Thirdborn, bringing their skills and research to aid the local community. What starts as an uneasy partnership blossoms into a bond of trust. Through shared adversity, they find common ground. The ashes of Fior Messiverno continue to smolder. Scavengers avoid the ruins, fearful of spirits unleashed by animancy gone awry. The once promising city is nothing but a cautionary tale. For the people of Shatterscarp, independence is bittersweet. Those who cannot withstand the grief inflicted by Ringgrim's spell leave the settlements, vanishing into the wilderness. Those who remain find themselves forced to cooperate with others, often begrudgingly. With so many dead, the need to stave off hunger outweighs any distaste for certain trading partners. Solace Keep clings to its long-held isolation at first. But after mourning her friend Kostya, Mihala reluctantly deigns to open the doors of the fortress. Some dwarves greet newcomers with glee. Others still mutter darkly சொலாஸ் about கீப் வந்து எல்லாருக்குமே ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாருமே வரலாம் Mihala போலாம். உள்ள இருக்கிறவங்க flounders வெளில in her போலாம் earliest அப்படின்ற மாதிரி. negotiations with the rest of the living lands. ஆக்சுவலா இதான but கோஸ்டியாவும் slowly விரும்பினா. learns நீங்க இங்கேயே compromise. போட்டு எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணி She வச்சிருக்கீங்க. develops a taste for Valian sweets. For the first time in many years, Kai feels an agreeable restlessness. Not to flee, not to drift, but to venture. He visits the distant shores Tama told him about, and savors the modern marvels, ancient wonders, and breathtaking expanses he beholds. His heart swells, எனக்கு தெரியும் இந்த கேமுக்கு not with செகண்ட் பார்ட் வரும்னு grief, நினைக்கிறேங்க. but with awe. நான் எண்டிங் There ஒரு is ஒருத்தன் so ஒரு much to மாதிரி முடிச்சு discover, வச்சிருப்பான். அதான் தலைவலி. and he will spend his years chasing all of the joy இப்ப நம்மள and மாதிரியே எல்லாம் முடிச்சு beauty வச்சிருந்தாங்கன்னா the கண்டிப்பா world செகண்ட் பார்ட் has கொண்டு to வரலாம். offer him. With his travels alongside the envoy complete, Marius is left directionless once again. Rather than disappearing into his cups, however, Marius leans on his time among his companions to give him the strength to re-enter society and find comfort in civilization. He establishes a route between Paradise and Thirdborn, guiding travelers between the two in return for money and supplies. And while he has a reputation for being aloof, he joins the campfires from time to time, sharing stories of his time with the envoy that most travelers believe are completely made up. Giada learned much in your time together. How to stand up to authority, how to face the unknown, and how to move on from the past. But her family's unfinished work weighs heavily on her soul. Her inheritance is the burden of achieving the impossible. Such is the life of an animancer. At least now she has the right tools for the job, and new friends to help her through hard times. No longer under the threat of imminent death, Yatsley returns to the animancers. Reunited with her beloved Quilichi, she helps him and the animancers as they put their lives together after the attack on Fior Messiverno. Eventually, she even has something nice to say to Vidaro. As the days pass in contentment and relative peace, Yatsley is struck by the persistent feeling that something is missing. Though she still devotes herself to her studies of both the arcane and the godless, the restlessness never goes away. Freed from torment for the first time in centuries, Sapadal turns their prodigious curiosity to the people that shaped them. They observe the ways their people live,
எல்லாத்துக்குமே ஸ்டோரி எண்டிங் கொடுத்துருக்கானுங்க. மாரியஸ் வந்து ஒரு டிராவலரா மாறிட்டான். டிராவலர்னா கைடா மாறிட்டான். காய் வந்து தமா சொன்ன ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு சொன்ன இடத்துக்குலாம் போய் தனியா இது பண்ணிட்டு இருக்கான். ஜியாட்டா வந்து பயங்கரமான அனிமன்சர் ஆயிட்டா. யாட்ஸ்லே வந்து குச்சிலி கூட சேர்ந்து பெரிய லைப்ரரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கா. சாப்பிடலும் திருந்திட்டாங்க. அவங்க பண்ணது தப்பு. இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணாங்கல்ல, எல்லாத்தையும் சாப்பிடுச்சிட்டாங்கல்ல தெரியாம. அது தப்புன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம ஒரு காட் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம இவனை பார்த்து யார் என்வாயை பார்த்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Their grief compels them to love, and they love unreservedly, with the power of a god. Sapadal has questions about what happens tomorrow, and the day after. You do your best to keep them calm, until the voice in your head is little more than a polite whisper. After everything you've been through, you don't mind the company. The sounds of celebration pull you out of reverie. Many are waiting to greet you with open arms. You take a moment to catch your breath and savor it, because everything is about to change. நல்லா இருக்குல போட்டோ பார்க்க. ஓ மை காட், முடிஞ்சு. இப்போ ஸ்டோரி என்னன்னா, நம்ம வந்து ட்ரீம்ஸ் கரேஜ்னு ஒன்று வந்து அந்த லிவிங் லேண்ட்ஸில் இருக்க எல்லா மக்களையும் வந்து அழிக்குது. ஸோ இது வந்து அட்ரைன் பேருக்கு தெரியுது. அட்ரைன் தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, பெரிய கண்ட்ரி மாதிரி, பெரிய கிங்டம் மாதிரி. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக நம்மளுக்கு கிங் அனுப்புகிறாரு. அதை பார்க்குற வழியில் பார்த்தா தான் தெரியுது நம்ம ஒரு காட். ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு காட் லைக் பிறந்ததே. காட் லைக்னா ஏதோ ஒரு காட் வந்து நமக்கு பிளெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட காடு தான் வந்துட்டு அந்த ட்ரீம்ஸ் கரேஜ்ன்றதுக்கே முக்கியமான ஒரு காரணம்னு தெரியுது நமக்கு. ஸோ அப்போ விசாரிக்கும் போது தெரியுது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய காட் இருந்திருக்காங்க, அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்ட்டு ஈகோனால அவங்கள போட்டு அடைச்சி வச்சுட்டாங்க அப்படின்றது தெரியுது. மோரோவர் வந்துட்டு அந்த காடு வந்து கோவத்தில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணாங்க, நிறைய பேரை சாவடிச்சிட்டாங்க. தெரிஞ்சே பண்ணல, அவங்களோட கோவத்திலே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இப்போ இருக்க அந்த ட்ரீம்ஸ் கரேஜும் வந்துட்டு அவங்கள அடைச்சி வச்சனால அவங்களோட அந்த பெயின் கஷ்டம் அதுதான் வந்து ட்ரீம்ஸ் கரேஜாக மாறி இருக்கு அந்த ஊருக்கு, லிவிங் லேண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ நம்ம காடை போயிட்டு ஃப்ரீ பண்ணணுன்ட்டு நம்ம கிளம்பி போயிட்டு காடை வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா ஓடிக்கான்னு ஒரு காடுக்கும் நம்ம சாப்பிடலுக்கும் தான் இருக்க ஸ்டார்டிங் வந்து பிரச்சனை, ஈகோ கிளாஷ். ஓடிக்கா வந்துட்டு பழைய காடு, சாப்பிடல் வந்து புது காடு. ஸோ இந்த காடு வந்து அந்த ஓடிக்கா வந்து பயம் என்னன்னா, சாப்பிடல் வந்து ஓடிக்காவோட பெரிய காடு ஆகிடுவாங்க அப்படின்றனால அதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஒரு பிரிசன் மாதிரி ஒரு இடத்துல போட்டு அடைச்சிட்டாங்க. கார்டன்ற ஒரு என்ன சொல்கிறது, அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இடத்துல. அப்புறம் நம்ம அங்கே போயிட்டு அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஓடிக்காவோட டிவோட்டி இருப்பாங்க, அவங்களையும் வந்து அழிச்சு கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கிறோம். அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த லிவிங் லேண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தனியாக கிங்டமே இல்லை, எல்லாமே அட்ரைன் கீழே இருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு எம்பையராக மாறுங்க, நீங்கள் எதுக்கு இன்னொருத்தவங்க கீழே இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ தனியாக அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இதாக மாறிட்டாங்க. இதான் ஃபேம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி. ஸோ அடுத்து என்ன கேம் பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள். இந்த கேம் ஸ்டைலில் வந்து என்ன மிஸ் ஆகுது, என்னோடய கமெண்ட்ரி எதுவும் அப்கிரேட் பண்ணணுமா, இல்லை அதை பற்றி நான் எப்படி பேசணும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு அடுத்து வந்துட்டு அசாசின் கிரீட் ஷேடோஸ் தான் பண்ணலான் இருக்கேன். இப்போ சுத்தமாக டைம் இல்லை, அதனால வந்துட்டு மற்ற கேம்ஸ்லாம் பண்ணுறதில்ல, உட்காந்து வீக்கெண்ட் லைவ்லாம் போடுறது கிடையாது. ஸோ ஷேடோஸ் வந்து 21st அந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்பாக்ஸில் வந்து யூபிசாஃப்ட்னு ஒரு கேம் பாஸ் இருக்கும். அது லிட்டரலாக ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி 800 900 வரும். ஸோ அது போட்டோன்னு சொன்னால் டே 1 ரிலீசஸில் கூட யூபிசாஃப்ட் கொடுத்துருவோம். அதான் இதில் கூட இருக்குது, பிசியில் கூட யூபிசாஃப்ட் ஆப்பில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து வரும். ஸோ ஓகே ஃபேம், அவ்வளோதான் இந்த கேம், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவும். இதுக்கு அடுத்த கேம் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஹசன். பாய்.